සියලු දෙනාටම සුබම සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා. Padmaja ma'am, good evening to you. Welcome. Namaste. Good evening, ma'am. Namaste, everyone who are present here. Good evening, Dishan. Good evening, miss. Good evening. Welcome you to the session, ma'am. Thank you so much, ma'am. Okay. Padmaja, ma'am? Namaste. Yes, Yeah, ma'am. Padmaja, Yes, sir. ma'am, Yes, sir. Yeah, I want to explain that about the form before you start the session. Yes, Firstly, I yes, will sir. explain in Sinhala. Then after that, Dishan or Sugandhi miss will explain the Tamil. Sure. අපි Thank you. ඔබ අද දේශන ආරම්භ කරන්න ඉස්සෙල්ලා මමත් ඇත්තටම පද්මජා මහත්මයාත් කතා කරා පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් ඔබ සියලු දෙනාටම කරන්න. මම තාම මග ඉන්න නිසා මට කැමරාව ඔන් කරන්න අවස්ථාවක් නැහැ. අපි පද්මජා මහත්මියගේ ගිය දේශනාවෙන් පස්සේ අපි ඕගලන්ට ෆෝම් එකක් දැම්මා. ඒ ෆෝම් එකෙන් අදහස් කරේ එක තේමාවක් අඳුරගෙන ඒ තේමාවට අනු තේමා කඩාගෙන ඒ අනු තේමාවක් එක අනු තේමාවක් අරගෙන ඒ සඳහා අපේ ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක කරන ජාතික ප්‍රමිතියට අනුව සුවිශේෂාංශ සඳහා ක්‍රියාකාරකම් අඳුර ගන්න කියන එක. ඒතර එක තේමාවක් ගත්තොත් ඒ තේමාවට අපි අනු තේමාවක් කඩාගෙන අපි කියමුකෝ මල් කියන තේමාව වාහන තේමාව හරි අරගෙන ඒකට අපි සතිය දවස් 5ට තේමා පහක් අනු තේමා පහක් සකස් කරගන්නවා. එතන එක අනු තේමාවක් අරගෙන ඒ අනු තේමාවට අපි එක සුවිශේෂාංශ ඔස්සේ දල චාලක කුසලතා, සියුම් චාලක කුසලතා මේ වගේ එක සුවිශේෂාංශ ඔස්සේ ක්‍රියාකාරකම් අඳුර ගන්න කියන එක. ඒක කිසිම වෙලාවක අපි අදහස් කරේ නැහැ. මේ සේරම ක්‍රියාකාරකම් ටික එක දවසක එක සතියක පෙරපාසලක කරන්න කියන අදහස නෙමෙයි එතන අදහස් කරේ. එතනදී ඔයගොල්ලන්ව පුරුදු කරේ එක අනු තේමාවකට ක්‍රියාකාරකම් පෙළගස්ස ගන්න. ඒක මේ සමහර වර්ධවා තේරුම් අරන් තිබුණා. ඒ නිසා පද්මජා මහත්මියත් මමත් අපි කතා වුණේ අද පාඩම ආරම්භ කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඒක පැහැදිලි කිරීම කරනවා කියලා. ඒ වගේම අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පද්මජා මහත්මියත් අපි සියලු දෙනාම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ලංකාවේ පෙරපාසල් වලට ලංකාවේ ජාතික ප්‍රමිතියට අනුව ඔයගොල්ලෝ දැනට ක්‍රියාත්මක කරන සති තේමාවලට ගැළපෙන විදිහට ලබන අවුරුද්දටම පාඩම් සති සැලසුම් ඒ වගේම දෛනික සැලසුම් සහ පාඩම් සැලසුම් සකස් කරන්න. ඒක නිසා ඕගොල්ලන්ගේ පැත්තෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ ෆෝම් එක සහ ඒ ෆෝම් එක අනුව අනු තේමා කඩාගෙන ඒ අනු තේමා වලට අංශ ඔස්සේ ක්‍රියාකාරකම් පෙළගස්සයි කියන එක. Padmaja ma'am, I explain to all the teachers in my mother language that in the form we ask from them to identify the theme and for the one theme to divide the theme to the sub themes and identify the activities for the sub theme. That mean we want to give the chance to them to practice identify the activities for the sub theme, but we can't implement all the activities in one day or 1 week. We don't want to implement all the activities in a 1 day or 1 week. What we expect, we want to give the chance to the teachers to practice to design the activities, to identify the activities for the sub theme. Is it clear? Yeah. And Yes, Sugandhi sir. miss or Dishan, can you explain that even in the Tamil also? Because Yes. some got some wrong idea that we have mentioned that we have informed them to implement all activities in the 1 week. No, we mentioned we gave we wanted to give the chance to them to create or identify the activities for the sub theme according to the specific aspects. Before we start, can you explain it even the Tamil also? Yes, sir. I'll do. அனைவருக்கும் வணக்கம். அதாவது கடந்த வாரம் விரிவுரையின் பின்னர் உங்களுக்கு ஒரு படிவம் ஒன்று வழங்கப்பட்டது. அந்த படிவத்திலே தீம்ஸ் அதற்கு அமைவான சப் தீம்ஸ் அதாவது உப தலைப்புகளாக உடைக்க வேண்டி இருந்தது. அதில் நாங்கள் எதிர்பார்ப்பது என்ன என்றால் அந்த உப தலைப்புகளுக்கு அமைவான செயற்பாடுகள் அல்லது ஆக்டிவிட்டிஸை நீங்கள் பிளான் பண்ண வேண்டும். இது உங்கள் பயிற்சிக்காக மட்டுமே கொடுக்கப்பட்டதே தவிர இப்பொழுது இந்த உபத்தலைப்பில் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் அனைத்து செயற்பாடுகளும் ஒரு நாள் அதாவது ஒரு பாடசாலையில் நாங்கள் நடாத்தும் ஒரு நாளிற்கோ அல்லது ஒரு வாரத்திற்கோ இவ்வளத்தையும் நாங்கள் முடிக்க வேண்டும் என்று இல்லை. இது உங்களுக்கு பயிற்சிக்காக மட்டுமே இவ்வாறு கூறப்பட்டது. அதை தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுங்கள்.
Thank you, sir. It was a wonderful explanation for both of you. Thank you, ma'am. You can carry on the lecture. Yes. I should really appreciate for the effort Kamal Goda sir has done, and he has prepared the teachers that they have to keep so much of activities so that they need not think of while they are doing the activities. For example, if one activity did not work for the children, there will be another activity alternatively where teachers can implement it. I should really appreciate you, sir. Thank you so much. It was even igniting for me too, where we can think of many activities. It was of easy way. Thank you so much. Okay, namaste everyone. I welcome you all for this session. And today we are going to continue the second part of lesson plan. Till now, we have learned how to find the general objectives and also how to find out different activities related to the which cater to the domains. Now we are going to continue how do we find the same activity that we have planned, how we are going to find the multiple intelligence, how we are going to integrate STEAM in our lesson plan. Today, this is the objective. And to introduce myself, I am Padmaja Vaivi. I am a kindergarten teacher at Sharada Vidyalaya Public School. I am very much passionate about creating lesson plans. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. අද පද්මජා මහත්මිය අපිත් සමග එකතු වෙනවා. ඔයගලන්ට පැහැදිලි ඇති කමල් ගොඩ සර් දැන් ඔයගලන්ට බොහොම පැහැදිලිව කියලා දුන්නා. මේ lesson plan අපි activity 27ක් විතර අපි ලියවෙනවා. ඒ activity 27ක් ලියවුණා කියන්නේ අපි activity 27ක් සතිය පුරා කරන එක නෙවෙයි. අපි අවයා වෙන එක අපි දැනගන්න එක අපිට මෙච්චරක් activity දරුවොත් එක්ක කරන්න පුළුවන් කියන එක අපිට දැනගන්නයි. එතකොට අපි ඔච්චර ගොඩක් activity තියෙනකොට අපිට දරුවන්ට ගැළපෙන ලේසියෙන් පහසුවෙන් අපිට අපේ පෙර පාසලට අනුගත කරලා අපිට activity ඒ 27න් අපිට කැමති විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඒ ඔක්කොම ලියනවා කියන ඔය ඔක්කොම කරන්න පුළුවන් කියන එක නෙවෙයි. ඕගලන්ට දැනුමක් අවබෝධයක් ලබා ගැනීමයි මේකේ සිදු වෙන්නේ. ඉතින් අද පාඩම තුලින් පද්මජා මහත්මිය සූදානම් වෙනවා lesson plan තවදුරටත් වැඩි දියුණු කරලා ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න lesson plan එක තුලින් STEAM education එක කොහොමද අපි අපේ පාඩම් වලට අතුලත් කරගන්නේ කියලා අද පාඩම් මාලාව තුලින් අය අපිට පහදලා දෙන්න යනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා පද්මජා මහත්මිය ඉන්දියාවේ පෙර පාසලක ඉතා විශේෂ ගුරුවරියක්. ඉතින් ඇය බොහොම කැමැත්තක් දක්වන lesson plan හදන්න ඒත් එක්කම ඒ විශේෂ සම්මානයකුත් ලබාගෙන තියෙනවා මේ lesson plan අරගෙන ඉන්දියාවේ. so ඉතින් අපි ගොඩක් අපි වාසනාවන්තයි අපිට ඒ වගේ කෙනෙකුගෙන් lesson plan ගැන අපි දන්නවා lesson plan හදන්න. මම දන්නවා ඕගොල්ලෝ හැමෝම අපි හැමෝම දන්නවා. හැබැයි නැවත lesson plans හදලා අලුත් විදියට අලුත්ම ක්‍රියාකාරකම් අපේ පාඩම් වල ඇතුළත් කර ගැනීමට අපට ඇය දෙන දැනුම අති විශිෂ්ටයි. Thank you ma'am that you are providing such updated activities and while providing us to think a wide variety of areas that we can implement the education to our small children through different kind of activities. Thank you so much for your effort. Dishan, over to you. Yes. Thank you, ma'am. இன்று நாங்கள் பார்ப்பது கடந்த வாரத்தின் தொடர்ச்சி, அதாவது பாடத்திட்டங்களை பற்றி நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். அதாவது ஒரு பாடத்திட்டத்திலே ஒரு தீம் அதற்கு தலைப்புகளிலே நாங்கள் கிட்டத்தட்ட 27 செயற்பாடுகள் ஒவ்வொரு உபத்தலைப்புக்கும் நாங்கள் வடிவமைக்கின்றோம். இதன் பொருள் 27 செயற்பாடுகளையும் ஒரு கிழமையில் செய்ய வேண்டியது என்பது இல்லை. இது உங்கள் பயிற்சிக்காகவே
இப்பொழுது பொதுவாக நாங்கள் எமது வகுப்பறைகளில் இந்த செயற்பாடுகளை செய்யும் பொழுது ஏதாவது சில வேளைகளில் நாங்கள் பிராக்டிக்கல் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ், அதாவது ஏதாவது நடைமுறையில் அதை செய்ய முடியாதிருப்பின் எமக்கு உடனடியாக யோசிக்கவோ பதட்டப்படவோ தேவை இருக்காது. ஏனெனில் எங்களுக்கு 27 எமக்கு எது இலகுவாக இருக்கும் அல்லது எமக்கு எது சூட்டபிளாக இருக்கும் என்பதற்கு ஆக மட்டுமே இது செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இன்றைய விரிவுரையானது எம்முடன் திருமதி பத்மஜா அவர்கள் இந்த பாடத்தை எமக்கு விளக்க இருக்கிறார். அவர் சாரதா வித்யாலயா பப்ளிக் ஸ்கூல் என்னும் பாடசாலையில் ஒரு ஆசிரியராக பணியாற்றுகிறார். அது மட்டுமல்ல, அவரின் லெசன் பிளான்ஸ் வடிவமைப்பதில் மிகுந்த தேர்ச்சி பெற்றவர். அதற்காக விருதுகளையும் பெற்றிருக்கிறார். எனவே அவரின் மூலமாக நாம் இந்த விரிவுரையில் பங்கு பெற்றுவதில் பல அனுகூலங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். ஏனெனில் லெசன் பிளான்ஸ், அதாவது இந்த காலகட்டத்திற்கு ஏற்றவாறு எவ்வாறு அமைப்பது என்பதை பற்றி ஒரு அறிவை நாம் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். இன்றைய விரிவுரையானது பாடத்திட்டத்தில் ஸ்டீம் கல்வியை எப்படி நாங்கள் இதுடன் ஒருங்கிணைக்க போகிறோம் என்பதை பற்றியதாகும். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ சார். Okay, we are going to integrate. Today we are going to, in the part 2 lesson plan model, we are going to see how we are going to integrate STEAM education and also how we are going to implement multiple intelligence from the activities that we have chosen. Here we are not going to specially go into the intelligences. Whatever the activities that we have chosen, we are going to integrate for that only. And to the last session that we have learned the basic requirements. For this, we have not thought about of anything. It is just our own thinking. We have to identify the theme. We have listed out the rhymes, stories, indoor, outdoor games, and the concept map, how we are going to divide the theme into sub-theme and how we are going to point out. Then list of activities. Here also we have not thought of anything. We have not thought of multiple intelligence. We have not thought of anything. It may be STEAM. It is just whatever is there in our mind. We have just listed down the activities according to our theme. Then we have found out how can we integrate the the developmental domains in general objectives. That how can we implement cognitive, physical and health domains, social and emotional, then language and literacy. How we can integrate all these in general objectives we have found out. In the next slide, I'm going to show how to precisely we have to write the general objective. Yes, Sujani ma'am. අද පාඩම තුලින් අපි මොනවද ඉගෙන ගන්න යන්නේ? අද පාඩම lesson plan model part 2. හරි, දෙවෙනි කොටස තමයි අපි අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ lesson plan සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් lesson plan එකක් හදන්න අපිට මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ? පළවෙනියෙන්ම මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා basic requirement. lesson plan එකක් සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙන දේවල්. අපිට theme එකක් ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපිට තේමාවක් හඳුනා ගන්නට ඕනේ. ඊළඟට මේ theme එක සම්බන්ධයෙන් කවියක්, poem එකක්, සින්දුවක්, rhyme එකක් අවශ්‍යයි. ඊළඟට මේ theme කතන්දරයක් අවශ්‍යයි. ඊළඟට hands on activities, දරුවන් සමග දරුවන්ට ක්‍රියාකාරකම් අත්දැක බැලීම් තුලින් ඉගෙන ගන්නට අවශ්‍ය ක්‍රියාකාරකමක් අවශ්‍යයි. ඊළඟට පාසල ඇතුලේ සහ එළියේ කරන්න පුළුවන් කිසියම් ගේම් එකක්, සෙල්ලමක්, කිසියම් දෙයක් අවශ්‍යයි. ඊළඟට අපිට කරන්න වෙනවා සංකල්ප, අපි දරුවන්ට උගන්වන්න යන සංකල්පය පිළිබඳව අපි සිතියමක් වගේ හදා ගන්න ඕනේ. බලමු අපි ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. අපි එතනදී discussion point දරුවන් එක්ක අපි සාකච්ඡා කරන්න අවශ්‍ය දේවල් මොනවද කියලා අපි සඳහන් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි activities list එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ක්‍රියාකාරකම් ලයිස්තුවක්.
ඊළඟට අපි හොයාගන්න ඕනේ general objective of the lesson through 4 development domains. දැන් අපි development domains අපේ මේ සංවර්ධන වලට අවශ්‍ය අංශ වලට අපේ 4ක් මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ප්‍රජානන සංවර්ධනය, ශාරීරික සංවර්ධනය, සමාජ හා චිත්ත වේග සංවර්ධනය, භාෂා සංවර්ධනය. ඉතින් මේ සංවර්ධන අංශ වලට අවශ්‍ය ක්‍රියාකාරකම් මේ සංවර්ධන අංශ සඳහා සංවර්ධනයට අවශ්‍ය අරමුණු ටිකත් අපි ලෙසන් ප්ලෑන් එකේ දාගන්නට අවශ්‍ය වෙනවා. බලමු අපි කොහොමද මේ සියල්ල එකතු කරගෙන ඉදිරි ලෙසන් ප්ලෑන් හදන්න අපිට කියලා දෙන්නේ කියලා. මිස්ටර් ඩිෂාන්. இன்று நாங்கள் பார்ப்பது கடந்த விரிவுரையின் தொடர்ச்சி லெசன் பிளான் மாடல். இதில் நாங்கள் முதலில் நாங்கள் பார்த்தவை பேசிக் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் டு பிளான் அ லெசன். அதாவது ஒரு பாடத்திட்டத்தை நாங்கள் அமைக்கும் பொழுது அதற்கான அடிப்படை தேவைகளில் கருத்து கொள்ள வேண்டியவை தீம் ஐடென்டிஃபிகேஷன். முதலாவது நீங்கள் ஒரு தீமை தெரிவு செய்து கொள்ள வேண்டும். அதற்கு அமைவாக ஒரு ரைம், ஒரு கதை மற்றும் அந்த தீமிற்கு ஏற்றவாறு சம்பந்தப்பட்ட செயற்பாடுகள். இந்த செயற்பாடுகளில் நீங்கள் இன்டோர் அண்ட் அவுட்டோர் கேம்ஸையும் இதற்கு ஏற்றதாக நாங்கள் தெரிவு செய்தல் அவசியம். அடுத்த கட்டமாக கன்செப்ட் மேப். இதில் இது இன்று சற்று நாங்கள் இதை விரிவாக பார்க்க போகிறோம். அடுத்தது இந்த தீமிற்கு நாங்கள் சேர்க்க இருக்கின்ற செயற்பாடுகளின் ஒரு லிஸ்டை நாங்கள் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இறுதியாக ஃபைண்டிங் தி ஜெனரல் ஆப்ஜெக்டிவ், அதாவது பொது நோக்கம். இந்த ஒரு பாடத்தை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் இந்த 4 டெவலப்மெண்டல் டொமைன்ஸுக்கு அமைவான பொது நோக்கங்கள் என்ன? இதில் காக்னிட்டிவ் அறிவாற்றல், பிசிக்கல் அண்ட் ஹெல்த் உடல் சார்ந்தது, சோஷியல் அண்ட் இமோஷனல் சமூகம் மற்றும் உணர்ச்சிகள் சார்ந்தவை, அண்ட் லாங்குவேஜ் அண்ட் ஏர்லி லிட்ரஸி மொழி சார்ந்த அபிவிருத்தி. இவற்றை பற்றி நாங்கள் இன்று விரிவாக பார்க்க போகிறோம். Thank you, sir and ma'am. Now, we are going to make the precise general objective. In the previous session, for cognitive, we have seen list of objectives where we can put into our lesson plans. For the same way, physical and health, then social, emotional, for all these language and literacy, we have seen list of objectives where we can put into our, just by replacing the theme name, we can use it for our lesson plan. But how to make it precise? When there is general objective, we should not keep it very lengthy or more. Why? Because let's keep it less and do it more. When we keep general objectives very lengthy of a page wise, what happens is, if I am not, as a teacher, if I am not able to implement all the activities and get the objective outcomes from the children, then it is all of waste. How we are going to find the general objectives? First, in the previous session itself, we have listed down the activities. These are the activities according to my theme, that is trees and plants. I have listed down. These are the 15 activities I have thought that I can complete it and I can do it in my classroom. Then, how do I make the general objective very precise? Yes, with these list of activities, I think that I can make children understand about the importance of trees and plants. So this is the main point I have done. Then, to develop the sensory awareness, will this cater? Yes, with all the activities that I have listed down, I can develop the sensory awareness and observation skills. To promote the physical development and motor skills, and to encourage creativity and imaginative thinking.
to enhance social interaction and cooperative learning. Here, I have taken 5 objectives. With these 5 objectives, I can complete all all these activities, I can foster all these objectives. I am very sure 100%. Because for this theme, I am taking 2 weeks. So I will be able to cover all these. To be very precise, what we can do is out of those 4 domains, we can at least pick 1 or 2 objectives from each domain. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. දැන් අද මේ පාඩම තුලින් අපි බලමු අය මේ පාඩම අපිට මෙන්න මෙහෙම කියලා දෙන්න යනවා. lesson plan මොඩියුලය දෙවෙනි මොඩියුලේ අය මෙහෙම කියනවා. දැන් අපේ සංවර්ධන අංශ අපි තියෙනවනේ අපේ පෙර පාසල්වල අපි හොඳට මේ සංවර්ධන අංශ ගැන දන්නවා. මොනවද ඒ සංවර්ධන අංශ? සමාජ සහ චිත්ත වේග සංවර්ධනය, ඊළඟට භාෂා සංවර්ධනය, මේ නිල් පාටින් රතු පාටින් තියෙන්නේ සමාජ සංවර්ධනය, දම් පාටින් චිත්ත වේග සංවර්ධනය, නිල් පාටින් ලැන්ග්වේජ් භාෂා සංවර්ධනය, කොග්නිටිව් ප්‍රජානන සංවර්ධනය සහ ෆිසිකල් ශාරීරික සංවර්ධනය. ඉතින් මේව තමයි අපේ සංවර්ධන අංශ විදියට අපි පෙර පාසල්වල අපි දරුවන්ගේ සංවර්ධනය සඳහා මූලික කරගෙන තියෙන අංශ ඩොමේන්ස්. ඉතින් මේ ඩොමේන්ස් අය අපේ මේ පාඩමේ අරමුණු විදියට අය අරගෙන තියෙනවා ලෙසන් ප්ලෑන් එකේ මේ අංශ දියුණු කරන්නට. ඉතින් මේ අංශ දියුණු කරන්නට අය මෙතන ලිස්ට් එකක් හදාගෙන තියෙනවා. ක්‍රියාකාරකම් ලයිස්තුවක්. ඒ ක්‍රියාකාරකම් ලයිස්තුවේ කතන්දර තියෙනවා, ගීත තියෙනවා, නේචර් වොක් එකක් තියෙනවා, ගස් වලට වතුර දාන්න ඕනේ, ගාඩනින්, ගෙවතු වගාව, ඊළඟට ගේම් එකක් ඇස්ති කරගෙන තියෙනවා වඳුරා සහ ගස සම්බන්ධයෙන්, ඊළඟට පසල්ස්, ප්‍රහේලිකා, සර්කල් ටයිම්, පන්ති කවය, රෝල් ප්ලේ, අපි මොනවා හරි විදියකට චරිත නිරූපණයක්, ඊළඟට ඩ්‍රාමා, නාට්‍ය, පපට් ෂෝ, බැලන්ස් බීම් මේකින් ඇක්ටිවිටි එකක්, කොළ ඇහිඳින්න, ඊළඟට අල්ලන්න, සුවඳ බලන්න, ඔබ්සර්වේෂන් නිරීක්ෂණය කරන්න සහ breathing exercises හුස්ම ගන්න exercises අය මෙතන ක්‍රියාකාරකම් ලයිස්තුවක් විදියට හදලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රියාකාරකම් තුලින් අය බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අරමුණු තමයි මේ පාඩමේ මේ අපි දැන් ඉහතින් සඳහන් කළ සංවර්ධන අංශ දරුවන්ගේ සංවර්ධනය කිරීම. ඉතින් ඒත් එක්කම අය මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා අරමුණු විදියට දරුවන්ට ගස්වැල් පිළිබඳ තේරුම් කරලා දෙන්න, ගස්වැල් පිළිබඳ දැනුමක් ලබා දෙන්නට. ඊළඟට දෙවෙනි බුලටින් පොයින්ට් එක විදිහට සඳහන් කරනවා සෙන්සරි අවයානස්. ඒ කියන්නේ දරුවන්ගේ සංවේදී ඉන්ද්‍රියන් පිළිබඳ දරුවන්ට දැනීමක් ලබා දෙන්නට සහ නිරීක්ෂණය පිළිබඳ ඇති කුසලතා දියුණු කරන්නට. ඊළඟට බුලටින් පොයින්ට් එකේ අය කියනවා දරුවන්ගේ ශාරීරික සංවර්ධනයට, ඒ කියන්නේ මෝටර් ස්කිල් අපි දන්නවනේ නේද, චාලක සංවර්ධනයට අවශ්‍ය ක්‍රියාකාරකම් කරමින් ඔවුන්ගේ ශාරීරික සංවර්ධනය නංවාලන්නටත් මේ ක්‍රියාකාරකම් තුලින් ඇය බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒත් එක්කම දරුවන්ගේ නිර්මාණශීලී හැකියාව සහ පරිකල්පනය දියුණු කරන්නටත් මේ ක්‍රියාකාරකම තුලින් ඇය බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒත් එක්කම දරුවන්ගේ සමාජීය කුසලතා, සමාජය සමග එකතු වෙලා වැඩක් කරගන්න එක, සාමූහිකව ක්‍රියාකාරකම් කරන එක, සාමූහිකව ඉගෙන ගන්නට, මේ හැමදේම වැඩි දියුණු කරන්නට තමයි මේ පාඩම් මාලාවෙන් අය අරමුණු කරන්නේ අර සුවිශේෂාංශي දියුණු කරන ගමන්ම. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද අපි මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා. ඩිෂාන්. Thank you, ma'am. நாங்கள் முதல் பார்த்த ஸ்லைடிலே 4 டெவலப்மெண்ட் டொமைன்ஸை பார்த்தோம். இந்த 4 டெவலப்மெண்ட் டொமைன்ஸ், அதாவது காக்னிட்டிவ், சோஷியல் அண்ட் இமோஷனல், பிசிக்கல், லாங்குவேஜ், இதை எவ்வாறு இந்த பாடநெறியில் நாங்கள் சேர்ப்பது என்பதை பற்றி பார்க்கலாம். இதில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட தீமானது ட்ரீஸ் அண்ட் பிளான்ஸ். இதற்கு அமைவாக பத்மஜா மேம் அவர்கள் 15 செயற்பாடுகளை இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கிறார். ஒரு லிஸ்ட் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது, 15 செயற்பாடுகள். இந்த 15 செயற்பாடுகளும் இவர் 2 கிழமைகளில் செய்வதற்கு
பிளான் பண்ணி இருக்கிறார். அதாவது இந்த பாடத்தின் முடிவில் குழந்தைகள் மரங்கள், தாவரங்களை பற்றி ஒரு தெளிவான விளக்கத்தை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்வார்கள். இதிலே பொது நோக்கங்களை பார்க்கலாம். பொதுவாக நோக்கங்கள் எடுக்கும் பொழுது இந்த நோக்கங்கள் சுருக்கமாகவும் தெளிவாகவும் இருத்தல் மிகவும் அவசியமாகும். எனவே இதன் முதலாவது நோக்கம் தாவரங்கள், மரம், செடிகள் பற்றிய ஒரு விழிப்புணர்வை அவர்களுக்கு உண்டு பண்ணுவது. அது மட்டுமல்ல, அவற்றின் முக்கியத்துவத்தையும் நாம் அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். இரண்டாவதாக ஐம்புலன்களை பற்றிய விழிப்புணர்வு. மூன்றாவது டு ப்ரமோட் பிசிக்கல் டெவலப்மெண்ட், அதாவது அவர்களின் உடல் மேம், கேன் யூ just explain me that physical development? Yes, physical health, social, emotional. Okay, fine. So மூன்றாவதாக டு ப்ரமோட் பிசிக்கல் டெவலப்மெண்ட், அவர்களின் பிசிக்கல் தொடர்பான அபிவிருத்தி. நான்காவதாக படைப்பாற்றல், என்கரேஜ் கிரியேட்டிவிட்டி, படைப்பாற்றலை தூண்டுதல். இறுதியாக அவர்கள் கூட்டமாக இருக்கும் பொழுது ஒருவருடன் ஒருவர் எப்படி உரையாடுகிறார்கள், எப்படி பழகுகிறார்கள் என்பதை பற்றியதாகும். சோஷியல் இன்டராக்ஷன். இதுவே இங்கே எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டுள்ள பொது நோக்கங்கள் ஆகும். தேங்க்யூ. Thank you, sir. Okay. Now I want all of you, you have found your theme, you have listed your activity. Please do not stop for the last session itself. Please do continue for your lessons. That is general. Find the general objectives. Be very precise. Take only 4 or 5 objectives where we can meet that and help children to grow. And the theme that I have selected is trees and plants. The next thing is, yes, now we have found the general objectives. We are clear with the activities that we are doing for the trees and plants. The main thing before I start my lesson is I should have a resource kit. For each activity, I have listed down the teaching aids or the resources that is required for the lesson. This is very important because once I start delivering the lesson to children, it is important that I should not think that, oh, I should have bought that teaching aid to the classroom. Many times, to be very frank, even I have faced that. When I am teaching to children, I felt that something is missing. I should have, then I get an idea that, okay, if I would have bought this material, it would have been very much effective for my children to understand. This happened many a times even for me, but I try to keep the teaching aids before I start the lessons. For example, when I take a story, I require storybooks for whatever the story that I am delivering to the children, then picture cards and puppets if required, then rhymes. When I say rhymes, I should be able to pictorize, and the audio player, and it might be even MP4, whatever it is which is there in my mind, and if I want to deliver it precisely to my children, I list down all the teaching aids and resources. For example, if it is nature walk, what is that I require? Teachers may be thinking, yes, just by taking children out, I can have a magnifying lens so that children look the tiny parts of, for example, if the ant is moving upwards or downwards on the tree, the children can look through the magnifying lens
how the ant moves and the parts of the plant, it looks very clear. And the collection bag, why collection bag? We can ask children to collect the pebbles, we can ask them to collect the dry leaves, if required, sticks. All these will help in counting activities. Then, if I am doing a watering plants activity, watering can is essential for that. Potted plants and aprons and gloves if required. Then I'm just going randomly few of the activities. Like this, you have to, whatever the activities you have listed, teaching aids and resource is very much important to note it down before I write the lesson plan also. Then if I want to teach my children about themes and plans, the activity touch and smell I have kept. For this, what is that require? Various leaves and flowers. Then I can keep the blindfold so that the children will touch and they will be able to identify if there are leaves. Some leaves which are rough and some are very smooth. By giving children first itself, by helping them identify, then we can ask the children to play a blindfold game. Like this, it is very important and essential to list down with the activities, also the teaching aids and resources. Yes, Sujani ma'am. දැන් මේක හොඳම පාඩමක් අපි හැමෝටම. ඇත්තටම අපි දරුවන්ට පාඩම් කරනවා, ක්‍රියාකාරකම් කරනවා, අපි ගොඩාක් දේවල් කරනවා. ඒත් අපි ඕක ලියලා අපිට අවශ්‍ය දේවල් එකතු කර ගන්නවද කියන එක ප්‍රශ්නයක්. අපි හැමෝම වැඩ කරනවා, අපි දන්නවා අපේ ගුරුවරු හරි දක්ෂයි වැඩ කරනවා. හැබැයි අපි හැම ක්‍රියාකාරකමක්ම කරන්න කලින් අපි ඒ ක්‍රියාකාරකමට අවශ්‍ය දේවල් ප්ලෑන් කරලා කොලයක ලියලා ඒවට අවශ්‍ය බඩු ටික ලං කරලා තියාගන්නවා නම් අපිට හරිම ලේසි. සමහර වෙලාවට අමතක වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම මට වුණ සමහරක් වෙලාවට හිතලා තියෙනවා අයියෝ මේක කරන්න තිබ්බා. ක්‍රියාකාරකම ඉවරුනාට පස්සේ හිතනවා මෙන්න මේක කරන්න තිබ්බා. එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාකාරකම මැදදී කරගෙන යනකොට හිතෙනවා අනේ මේ බඩුව කොහෙද දන්නේ මේක තිබ්බනම් මේ බඩුව තිබ්බනම් මේක මීට වැඩිය හොඳට කරන්න තිබ්බා. ඉතින් මෙන්න මේ අතපසුවීම් වලින් අපිට මගේ හැරෙන්නට මේ හොඳම පාඩමක් තමයි අපි ලෙසන් ප්ලෑන් එකක් ලියනවා. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය දේවල් අපි ලිස්ට් අවුට් කර ගන්නවා. මේ ඔක්කොම කියව ගන්න ගියොත් නම් අපිට ගොඩක් වෙලාව යනවා. උදාහරණයක් විදියට දැන් බලන්න අපි ස්ටෝරි එකක් කියනවා කියලා හිතාගත්තට අපි ස්ටෝරි බුක් එක ළඟ තියාගන්න. පික්චර් කාස්ට් එක එකතු කර ගන්නවා. එතකොට ස්ටෝරි එක කියන්න අවශ්‍ය පපට්ස් අපි මේ ඔක්කොම ලං කරලා තියා ගන්නවා නම් අපිට හරිම ලේසි. උදාහරණයක් විදියට දැන් හිතන්න අපි දරුවන්ව නේචර් වෝක් එකක් එක්කන් යනවා කියලා නිකන් දරුවෝ ටික එළියට එක්කන් යන්නේ නැතුව ඒ වෙලාවට අපි මැග්නිෆයින් ග්ලාස් එකක් ගෙනියනවා. දරුවන්ට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා අර පුංචි සත්තුන් හොඳට මැග්නිෆයින් ග්ලාස් එකෙන් බලන්න. ඊළඟට අපි බෑග්ස් ටිකක් අරන් යනවා නම් දරුවන්ගේ එලිමහනට අරන් යනකොට දරුවන්ට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා ඔය පාරෙන් මොන හරි කඩාගෙන බෑග් එකට දාගන්න. ඉතින් මේ වගේ දේවල්. එතකොට දැන් මේ හැමෝදේම කියන්න ගියොත් වෙලාව නැහැ. ඉතින් මේ පුංචි උදාහරණ දැන් අපි හිතමුකෝ ටච් ඇන්ඩ් ස්මෙල් අපි දරුවන්ට බලන්න දෙනවා නම් අපි විවිධ වර්ගයේ ගස්වල කොළ දේවල් ළඟ තියාගෙන මල් ළඟ තියාගෙන ඊළඟට ඇස් බඳින්න පටියකුත් ළඟට තියා ගන්නවා නම් අපිට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා දරුවන්ට ඇස් දෙක වහලා එක එක කොළ මල් සුවඳ බලලා අඳුන ගන්න පුළුවන්ද කියලා අවස්ථාව දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට අපි අපේ බඩු ටික ටීචින් ඒඩ් අපි එකතු කර ගන්නවා නම් අපේ පාඩමට ඉස්සෙල්ලා අපේ ලෙසන් ප්ලෑන් එක ලියාගෙන අපිට පහසු වෙනවා අපිට අමතක වෙන්නේ නැහැ and අපි හැමතැනම දුවන්නේ නැහැ අපි හරි සංවිධානය කරගන්නවා නම් හරිම ලස්සනයි. එතකොට ගුරුවරයා පිළිවෙලට වැඩක් කරනවා දරුවොත් ඒක බලලා හැදෙනවා අපිටත් කිසිම දෙයක් අමතක වෙන්නේ නැහැ. දිශා. Thank you, ma'am. நாங்கள் முதலாவதாக பொது நோக்கங்களை பார்த்தோம். கூறியது போலவே பொது நோக்கங்கள் சுருக்கமாகவும் தெளிவானதாகவும் இருத்தல் அவசியம். அதில் 4 அல்லது 5 விடயங்களை நீங்கள் என்ன அடைய விரும்புகிறீர்களோ அந்த நோக்கங்கள் அதில் இருத்தல் வேண்டும். அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க போவது நமது லெசன் பிளானிலே கற்பித்தலுக்கு தேவையான பொருட்கள்.
அதாவது எந்த நடவடிக்கையை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் அந்த நடவடிக்கையை செய்வதற்கு தேவையான பொருட்களை முன்கூட்டியே எடுத்து வைத்தல் மிகவும் அவசியம். இதன் மூலமாக நமக்கு அந்த செயற்பாட்டை செய்யும் பொழுது மிகவும் இலகுவாகவும் நாங்கள் பிளான் பண்ண விதத்திலும் அதை செய்வதற்கு கூடியதாக இருக்கும். உதாரணமா சில நேரங்களிலே நாங்கள் ஒரு செயற்பாட்டை செய்யும் பொழுது நமது மனதில் தோன்றலாம், இந்த பொருள் இருந்திருந்தால் நமக்கு இன்னும் இலகுவாக இருந்திருக்கும், அல்லது மிகவும் இந்த இடத்திற்கு இது அப்ரோப்ரியேட்டாக இருந்திருக்கும். எனவே இவ்வகையான விடயங்களை தவிர்த்துக் கொள்வதற்கு முன்னேற்பாடாக நாங்கள் எந்த செயற்பாட்டை செய்ய போகிறோமோ அந்த செயற்பாட்டுக்கு தேவையான பொருட்களை முன்கூட்டியே நாங்கள் எடுத்து வைத்துக் கொள்ளுதல் மிகவும் அவசியமாகும். அவற்றை நாங்கள் குறித்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும். இதிலே 15 செயற்பாடுகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. நேரமின்மை காரணமாக நான் இவற்றில் சிலதை மட்டும் குறிப்பிடுகிறேன். உதாரணமாக முதலாவது ஸ்டோரி. இதற்கு உங்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் கதை புத்தகம் மற்றும் அந்த கதை புத்தகத்துடன் தொடர்புடைய பிக்சர் கார்ட்ஸ் மற்றும் பப்பட்ஸ். அதே போல நீங்கள் ரைம்ஸை எடுப்பதாக இருந்தால் அதற்கான கார்ட்ஸ் மற்றும் ஒலிநாடா, அதாவது நீங்கள் MP4 MP3 என்ன யூஸ் பண்ண போகிறீர்கள் என்பதை முன்கூட்டியே நீங்கள் தீர்மானித்து அதை எடுத்து வைத்துக் கொள்ளுதல் அவசியமாகும். மூன்றாவது நேச்சர் வாக். பிள்ளைகளை சுற்றாடல் சுற்றியுள்ள சுற்றுப்புற சூழலுக்கு அழைத்து செல்லும் பொழுது ஒரு மேக்னிஃபைங் கிளாஸ், அதாவது பூத கண்ணாடி, அதன் மூலம் அவர்களுக்கு சிறிய விடயங்களை கூட அவர்களுக்கு பார்ப்பதற்கு இது ஏதுவாக அமையும். உதாரணத்துக்கு ஒரு எறும்பை எடுத்துக்கொண்டால் அந்த எறும்பின் நடவடிக்கை அது எவ்வாறு செல்கிறது என்பதை கூட அவர்கள் உன்னிப்பாக கவனிப்பதற்கு இது ஏதுவாக அமையும். அது மட்டுமல்ல, கலெக்ஷன் பேக்ஸ். நமது சுற்றுப்புற சூழலிலிருந்து நாங்கள் என்னத்தை சேர்த்து வைக்க போகிறோம், இலைகளா அல்லது கற்களா, கூழாங்கற்களா, இவற்றையும் நாம் முதலே பிளான் பண்ணி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இதில் இன்னொன்று டச் அண்ட் ஸ்மெல், அதாவது தொடுகை மற்றும் நுகர்தல். இதற்கு நாம் வெவ்வேறு வகையான இலைகள் மற்றும் மலர்களை வைத்திருத்தல் அவசியம். மற்றது ஒரு பிளைண்ட் ஃபோல்ட், அதாவது கண்களை கட்டிய பின்னர் குழந்தைகளுக்கு அதை முதலில் அவர்களுக்கு அதை அறிமுகப்படுத்திய பின்னர் அவர்களின் கண்களை கட்டுவதன் மூலம் அவர்களை அதை சரியாக தெரிவு செய்கிறார்களா, சரியாக இனம் கண்டு கொள்கிறார்களா என்பதை நாம் அறிந்து கொள்வதற்கு. எனவே எந்த ஒரு செயற்பாடை எடுத்துக்கொண்டாலும் அதற்கு தேவையான பொருட்களை நாங்கள் குறிப்பில் வைத்துக் கொள்ளுதல் அவசியம். தேங்க்யூ. Thank you, sir. Now, we have found general objective. We know what are the teaching aids and resources and activities. The base is set for the lesson plan. You need not worry much. Now, to the teacher information, we are going to find out how we are going to integrate STEAM as well as how we are going to implement multiple intelligence. This is only for the teacher's plan. But these are the basic requirements and the foundation for the lesson plans here is set. Okay. Now, I have taken all the activities that I can do it for my children for trees and plants theme. Am I catering to the needs of different learning styles? For example, I like to sing. I listen story. But when it comes to audio visual, I may just see, but I may not hear. What happens is here the coordination is not there. Some children like to listen, some children, Meena ma'am has already explained about work, that is visual, auditory learners, and then reading, writing, and kinesthetic. I always like to play and learn. There are different learners in our classrooms. Am I catering to all the different learners in my classroom? Then what is that we have to do is just focus on multiple intelligence.
Yes, ma'am. අපි දරුවන්ට උගන්වනකොට අපේ දැන් අපි දැන් දන්නවා අපිට අවශ්‍යයි ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් අපි හඳුනා ගන්නට ඕනේ පාඩමේ අරමුණු හඳුනා ගන්නට ඕනේ ඊළඟට අපේ මටීරියල්ස් ටිකත් අපි එකතු කර ගන්නට ඕනේ ඒත් එක්කම අපි සුවිශේෂීව හඳුනා ගන්නට ඕනේ මම මගේ පාඩම හැම දරුවෙකුටම එක සමානව දැනුම ලබා දෙන්නට මම අද මගේ පාඩම සූදානම් කරගත්තාද මම හැම දරුවෙකුටම දරුවෝ විවිධාකාරයි. මේ විවිධාකාරයේ දරුවන්ට මගේ පාඩම සුදුසුයිද? මෙන්න මේක හඳුනා ගන්නට ඕනේ. ඕගලන්ට මතක ඇති සමහර වෙලාවට අලුතෙන් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න අයට මේක අලුත් දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මොඩියුල් 1 එකේ ඉන්න අයට මේක දන්නවා. පොඩි මතක් කිරීමක් කරන්නම්. අපේ පෙර පාසල්වල අපි දන්නවා 4 විදියක ඉගෙනුම් හැකියාවන් තියෙන දරුවෝ ඉන්නවා. අපි මේකට VARK walk කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ V කියන්නේ visionary අහලා බලලා ඉගෙන ගන්න දරුවෝ. R auditory කනෙන් අහලා ඉගෙන ගන්න දරුවෝ. R read and write ලියලා කියවලා ඉගෙන ගන්න දරුවෝ. ඊළඟට K kinesthetic learners ඒ කියන්නේ සෙල්ලම් කළා දුවලා පැනලා අත දා බලලා ඉගෙන ගන්න කැමති දරුවෝ. ඉතින් මෙන්න මේ දරුවෝ 4 වර්ගයටම මගේ පාඩම ලෑස්තිද? මම මගේ පාඩම සූදානම් කරගෙන තියෙනවද මේ හැමෝටම එකසේ දැනුම ලබා දෙන්නට කියන එකත් ගුරුවරයෙක් විදිහට අපි සැලකිලිමත් වෙන්නට ඕනේ. ඉතින් හොඳම දේ තමයි අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ මල්ටිපල් ඉන්ටෙලිජන්ස් ඒ කියන්නේ බහුවිධ බුද්ධි න්‍යායට අනුව බහුවිධ බුද්ධියට අනුව අපි සැලසුම් කරනවා නම් අපිට මේ හැම දරුවෙකුටම අවශ්‍ය විදිහට අපේ පාඩම් සැලැස්ම හදා ගන්නට පුළුවන්. බලමු අපි මේ වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියලා. அடுத்ததாக முதலில் நாங்கள் பொது நோக்கங்களை பார்த்தோம். அடுத்ததாக தேவையான பொருட்கள். இப்பொழுது நாங்கள் பார்க்க போவது பொதுவாக எந்த ஒரு செயற்பாடை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் நமது வகுப்பறையில் வெவ்வேறு வகையான மாணவர்கள் இருப்பார்கள். அதாவது இதில் வார்க் என்று சொல்லும். அதாவது சில மாணவர்கள் பார்த்து கற்கும் திறனை கொண்டவர்கள், சிலர் கேட்பதன் மூலம் கற்பவர்கள், சிலர் வாசித்து எழுதுவதன் மூலம் கற்றுக்கொள்வார்கள், சிலர் தொடுகை மூலம் கற்றுக்கொள்வார்கள், கினஸ்தட்டிக். எனவே நமது வகுப்பறையில் இந்த 4 வகையான மாணவர்களும் உள்ளடக்கியதே ஒரு வகுப்பறை ஆகும். எனவே நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் செயற்பாடுகள் இந்த 4 வகை மாணவர்களுக்கும் ஏதுவானதாக இந்த இருத்தல் மிகவும் அவசியமாகும். எனவே இதை நாம் எப்படி செய்யலாம் என்பதை இன்று நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். இதற்கு நாங்கள் மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸை நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம். அதாவது பல் நுண்ணறிவு. இந்த பல் நுண்ணறிவில் நாங்கள் கவனத்தை செலுத்துவதன் மூலம் இந்த 4 வகை மாணவர்களையும் நம்மால் ஈர்த்து அவர்களுக்கு ஏற்றாற் போல எமது லெசன் பிளான்களை நாங்கள் அமைத்துக் கொள்ளலாம். Thank you, sir. Dear audience, please do comment. Till now, if you're clear, please do comment in the YouTube and in the Zoom chat. Say CLEAR, clear. And I also want to keep the questions. Please do post the questions. At the end, we will be taking up the questions. If you have any queries, please do ask. Yes, ma'am. Ma'am, can you repeat because I got lost because I couldn't hear you. Yeah. Okay, if they are clear now, please let them comment CLEAR, clear. If they have any questions, let them comment it in the comment box. Let them write the questions so that we will take it up at the end of the session. Okay. ඔයගලන්ට මේ තරම් දුරට මේ වෙනකන් ඔයගලන්ට මේ පද්මජා මහත්මිය කියලා දීපු දේවල් තේරුණා නම් CLER clear කියලා chat box එකේ type කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න comment box වලට type කරන්න. Actually, ma'am, do you have the YouTube link with you? Yes, ma'am. Yes. Yeah, you can see it. ඔයගලන් එහෙම නැත්නම් comment box එකේ chat box වල share කරන්න. ඔයගලන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ප්‍රශ්න නැත්නම් clear කියලා type කරන්න Zoom එකේ ඉන්න teachersලා. இதுவரை நேரமும் நாங்கள் திருமதி பத்மஜா அவர்கள் நடத்திய பாடம் உங்களுக்கு தெளிவாக இருப்பின் நீங்கள் CLEAR clear என டைப் செய்யவும்.
உங்களுக்கு இதுவரை நடத்தியதில் ஏதாவது சந்தேகங்கள் அல்லது குழப்பங்கள் ஏதாவது இருப்பின் அந்த கேள்விகளை chat பாக்ஸில் டைப் செய்யவும். இந்த பாடத்தின் முடிவில் அவர் உங்களது கேள்விக்கான பதில்களை அவர் உங்களுக்கு வழங்குவார். Thank you. Next, how we are going to find out the multiple intelligences. Just a minute. Please do stop annotating on the screen. ටීචර්ස් ස්ක්‍රීන් එකේ ලියන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ chat box වල type කරන්න clearද නැද්ද කියලා. Okay. Now, how we are going to find out the multiple intelligences in the activity that we have already listed. We are not going to find out any new thing, but whatever we have listed the activities, we are going to find out the intelligences, how we can combine. First, I have made a table here with the serial number, activity, and the intelligences focused. How we are going to focus. For example, if it is a story, what is that I will do? I will speak. With the speaking, and when I am delivering the story to my children in the different format, it might be in the with the puppet show, or it might be in the drama or role play, whatever. But the child and the teacher has to speak. So what happens here is the child is getting absorbed what the teacher is speaking, and here the linguistic intelligence is focused, language development. And interpersonal. What is interpersonal? It is all about socializing. Then visual and spatial. When we are delivering the story to the children, here I may show in the MP4 format, or I may, with the help of puppet show, I can show the story to the children. So here visual spatial intelligence will also be focused. If the teachers are not clear how to identify the intelligences focused, there are already 8 templates that were given in the previous, it might be in the second session, part 2, second session, 8 templates were given. In that, we can identify on the top itself, we have given the intelligence, name of the intelligence and the list of activities. From there, you can find out what intelligence it belongs to. This activity belongs to what intelligence. If I take the second activity as rhymes, here when I am delivering the rhyme to the children, when I am facilitating children to tell the rhyme, what is that? When I'm teaching a rhyme, the child has to grasp the tune, action, and the child also have to the language, whatever the lyrics it is there in the rhyme, the child has to grasp, listen, and then she has to do the output. So what is that intelligence focus here is musical, linguistic, and interpersonal. Why interpersonal is here children are not doing alone. By looking at others, if the child is not able to grasp what the teacher has done already, he or she can look at their friends and imitate them. So here the social skill is also covered. Yes, Sujani ma'am. Thank you ma'am. දැන් අපි බලමු දැන් අපි බහුවිධ බුද්ධිය කොහොමද අපේ මේ activities එකට සම්බන්ධ කරගන්නේ lesson plan එක තුලින්. දැන් අය මෙතන serial number එකක් දාලා තියෙනවා. number එකට අනුව activity එකක් ඊළඟට තියෙනවා. ඊළඟට මේ activity එකෙන් මොන
ඉන්ටෙලිජන්ස් එකද අපි ફોકස් කරන්න කියලා තියෙනවා. මොන බුද්ධියටද මොන බුද්ධි අංශය සංවර්ධනය කරන්නටද අපි ඇක්ටිවිටි යොදාගන්නේ කියලා. දැන් අය පළවෙනියෙන්ම කතන්දරයක් ඇක්ටිවිටි එක තමයි කතන්දරයක් කියලා දෙන එක. එතකොට අපි කතන්දරයක් කියලා දෙනකොට දරුවන්ගේ භාෂාමය බුද්ධිය සංවර්ධනය කරනවා. ඊත් එක්කම ඉන්ටර්පර්සනල්. අපි අන්තර්පුද්ගල සම්බන්ධතාවය වැඩි දියුණු කරනවා. මොකද අපි කතන්දරේ කියනවා, කතා කරනවා, අදහස් මාරු කරගන්නවා. ඒත් එක්කම අපි දෘශ්‍ය අවකාශමය බුද්ධියත් මෙතනදී එකතු කරගන්නවා. මොකද කතන්දරය කියනකොට දරුවෝ රූප බලනවා, අවකාශය ගැන පාවිච්චි කරනවා. දැන් පපට් ෂෝ එකක් වෙන්න පුළුවන්. කතන්දරේ අපි කියලා දෙන විදිය නොයෙකුත් ආකාර තියෙනවා. ඉතින් මේ ආකාරයට අපි කියලා දෙනකොට දරුවෝ දෘශ්‍ය අවකාශමය බුද්ධියත් මෙතනදී පාවිච්චි වෙනවා. ඒත් එක්කම සීරියල් නම්බර් 2 රයිම්ස්. එතකොට රයිම් එකක් කියලා දෙනකොට අපි කවි ගීත ගායනා කරනකොට දරුවොත් එක්ක දරුවන්ගේ සංගීතමය බුද්ධිය සංවර්ධනය වෙනවා. ඒත් එක්කම භාෂාමය බුද්ධිය, ඒත් එක්කම ආයෙත් කවි සංගීත කියනකොට අන්තර්පුද්ගල බුද්ධිය අපි ඇක්ටිවිටීස් කරන්නේ එහා සංවර්ධනය වෙන්නට. ඒ මොකද එතකොට අපි එකතු වෙලානේ මේ ඔක්කොම කරන්නේ අනිත් අයත් එක්ක එකතු වෙලා. එතකොට මෙහෙම තමයි අපි ඉන්ටෙලිජන්ස් ફોકસ කරන්නේ, බුද්ධියට ફોકස් කරලා ඇක්ටිවිටීස් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ටිෂා Yes, yes. ஆம் இப்பொழுது நாங்கள் எவ்வாறு பல் நுண்ணறிவை இதில் செயல்படுத்துகிறோம் என்பதை பார்க்கலாம். எடுத்துக்கொண்ட ஒவ்வொரு செயற்பாட்டிற்கும் உதாரணமாக முதலாவது செயற்பாடு ஸ்டோரி, கதை. கதைகளை நாங்கள் நமது குழந்தைகளுக்கு சொல்லும் பொழுது இதில் 8 நுண்ணறிவில் லிங்குவிஸ்டிக், இன்டர்பர்சனல் மற்றும் விஷுவல் அண்ட் ஸ்பேஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இதில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. கதை என்றாலே மொழி கண்டிப்பாக இதில் இருக்கிறது. மற்றும் இன்டர்பர்சனல், ஆசிரியரும் குழந்தைகளுக்கும் இடையில் உரையாடல் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. எனவே அவர்களுக்கு இடையிலே இன்டர்பர்சனல் இங்கே வருகிறது. அடுத்ததாக விஷுவல் ஸ்பேஷியல், இடம் சார்ந்த காட்சிப்படுத்தல், இதுவும் இதிலே எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட நுண்ணறிவாகும். இரண்டாவது, நீங்கள் ரைம்ஸை எடுத்துக்கொண்டால் நாங்கள் ரைம்ஸ் ஒன்றை புதிதாக அந்த குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும் பொழுது இதில் டியூன், ஆக்ஷன் மற்றும் லிரிக்ஸ் என்பது சொற்கள், இவற்றை அவர்கள் கிரகித்து மீண்டும் அதை சொல்லுதல் அவசியமாகும். எனவே இந்த செயற்பாட்டின் பொழுது இசை மற்றும் மொழி, இந்த இடத்திலும் இன்டர்பர்சனல் வருகிறது. என்ன காரணம் எனில் அவர்கள் இன்னொருவரை பார்த்து அதை அவர்கள் திருப்பி செய்கிறார்கள். எனவே இந்த இடத்தில் interpersonal intelligence பயன்படுத்தப்படுகிறது. Thank you. Thank you, sir. Okay. Now I am giving 4 examples. The same way teachers have to do it for all the activities. Now let's go for the third example. I have written as nature walk. When I do nature walk for children, when I conduct an activity, I can focus on naturalistic because they will be observing at the trees and plants. Then bodily kinesthetic. Children will be walking, running, do many things. Also, there will be interpersonal skills also. Then visual spatial. Here the child will be identifying the plants. They will be observing the leaf that is long, that is short, big, small, and the stem, branches, trunk. It will all be differentiating. They might not be able to express it, but surely they will be observing, and everything will be running in their mind. Then next activity is watering plants. Here again, naturalistic intelligence is focused, bodily kinesthetic because the physical body is involved. So bodily kinesthetic activity. Then intrapersonal, because here the child will be doing alone. So intrapersonal intelligence is also focused here.
these are the 4 examples that I have given how to find out the intelligences for all the activities that you have listed. I request all of you to, after the session, please do identify all the intelligences that will be focused according to your theme and activity. Yes, Sujani ma'am. Thank you ma'am. දැන් අපි කොටස් දෙකක් පළවෙනි ඊළඟ පහුගිය ස්ලයිඩ් එකේදී දැක්කා සීරියල් නම්බර් 3 nature walk. දැන් අපි ඇක්ටිවිටි එක nature walk බබාලව nature walk එකක් ගෙනියනකොට පරිසරය ඇවිදින්න ගෙනියනකොට අපි ඉන්ටෙලිජන්ස් ફોකස් කරන්නේ ස්වභාවික බුද්ධිය ඒත් එක්කම දරුවා ඇවිදිනවා. එතකොට චාලක සංවර්ධනය පිළිබඳට බුද්ධිය ඊළඟට ආයේ දෘශ්‍ය අවකාශමය බුද්ධිය. ඊළඟට ආයෙත් හතරවෙනි ඇක්ටිවිටි එක තමයි watering plants. watering plants මල් ගස් වලට වතුර දමන වගේ ඇක්ටිවිටි එකක් කරනකොට ආයෙත් අපි දරුවන්ව ફોකස් කරන්නේ ස්වභාව ධර්මයේ පිළිබඳ බුද්ධිය ඊළඟට ආයෙත් ශරීර චාලක බුද්ධිය ඒත් එක්කම අන්තර් intrapersonal ඇතුළාන්ත බුද්ධිය. ඒ කියන්නේ දැන් දරුවෝ තනියෙන් වතුර දානකොට මේක තනියමම කරන්න ඕනේ වැඩක් නේ. එතකොට Taman ගැන හිතලා Tamanගේ ශක්තියෙන් තමක් වැඩක් කරනවා. එතකොට මෙතන පුද්ගල ඇතුළාන්ත බුද්ධියත් සංවර්ධනය වෙනවා. රිෂාන් நாங்கள் முதலில் 2 செயற்பாடுகளை பார்த்தோம். ஸ்டோரி ரைம். இப்பொழுது 3ஆவதான செயற்பாடாக நேச்சர் வாக். அதாவது நம்முடைய சுற்றுப்புற சூழலிற்கு குழந்தைகளை நடக்க கூட்டிக் கொண்டு செல்வது. இந்த நடவடிக்கையின் பொழுது சம்பந்தப்பட்ட நுண்ணறிவுகளை நீங்கள் பார்த்தால் நேச்சுரலிஸ்டிக், அதாவது இயற்கையுடன் தொடர்புடைய நுண்ணறிவு. ஏனெனில் நாங்கள் நமது சுற்றுப்புற சூழலை ஆய்வு செய்கிறோம். 2ஆவதாக பாடிலி கினஸ்தெட்டிக். அவர்கள் நடக்கிறார்கள், ஓடுகிறார்கள், எனவே உடல் சார்ந்த இயக்கம் அங்கே இருப்பதனால் பாடிலி கினஸ்தெட்டிக்கும். 3ஆவதாக விஷுவல் அண்ட் ஸ்பேஷியல், அதாவது காட்சிப்படுத்தல். இதில் அவர்கள் சுற்றாடலில் உள்ள இலைகளாகட்டும் அல்லது மரங்களாகட்டும் அவற்றில் பெரியவை சிறியவை மற்றது நீளம் குறுகிய போன்ற விடயங்கள் அவர்களுக்கு அதை வெளிப்படுத்த தெரியாவிடனும் அதனை பற்றி அவர்கள் அப்சர்வ் உள்வாங்கிக் கொண்டிருப்பார்கள். அதனால் இங்கே விஷுவல் ஸ்பேஷியல் இன்டெலிஜென்ஸும் இந்த செயற்பாட்டின் பொழுது வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. 4ஆவதாக எடுத்துக்கொண்ட செயற்பாடானது வாட்டரிங் பிளான்ஸ், தாவரங்களுக்கு நீரூற்றுதல். இந்த செயற்பாட்டின் பொழுது 3ஆவதை போலவே நேச்சுரலிஸ்டிக், ஏனெனில் இது இயற்கையுடன் தொடர்புடையது, எனவே இயற்கை சார்ந்தது நுண்ணறிவு. 2ஆவதாக பாடிலி கினஸ்தெட்டிக், அவர்கள் உடலை அசைத்து வேலை செய்கிறார்கள் நீரை தாவரங்களுக்கு ஊற்றும் பொழுது. இங்கே இன்ட்ராபர்சனல், ஏனெனில் அவர்கள் தனியாக இந்த செயற்பாட்டை செய்கிறார்கள். அதனால் இது இன்ட்ராபர்சனல் இன்டெலிஜென்ஸிற்கு கீழ் அமைவாக இருக்கிறது. நீங்கள் எடுத்துக்கொண்ட நீங்கள் செலக்ட் பண்ண செயற்பாடுகள் ஒவ்வொன்றிற்கும் பொருத்தமான நுண்ணறிவு எது வரும் என்பதை நீங்கள் குறித்துக் கொள்ளுங்கள். Thank you. Thank you, sir. As I said, in the table, I have with the serial numbers all the activities that I have chosen. I have focused the intelligences. For all the activities I have listed out, please do the same way for the further notes. To my curiosity, what I did is, with all these activities, I had put, yes, of course, 2 to 3 intelligences I can focus in one activity. The same way I listed out for all the activities. I wanted to find out how much percentage the activities cater to the needs of each different learners. Will that meet to all the learning styles in my classroom? I wanted to check out. So I drew it on a bar graph. I listed out all the to my left side in the bar graph. What I did, I listed out all the 8 intelligences. I started noting all the activities. How many activities will focus on linguistic,
Like this, when I had put in a bar graph, this is what I showed. I did not want to change any activity. I just wanted to show you here what it means is musical. I have not focused much. I have written, of course, the rhymes, but it shows that musical intelligence I have focused very less out of my all 15 activities. So what is that I can do is, when I am narrating a story, how can I increase this musical intelligence? How can I cater to the needs of the children is, when I am narrating a story to the children, I can add on some music. I can do the more of sounds when I am narrating a story. When I am saying something to children, I can tell in a tune. This is how we can implement in a different ways. Then logical mathematical. Here logic. When it comes to logical mathematical, of course mathematical, we can ask only to count or with the concepts like big and small, all these for these children. But when it comes to logical, I can add on more activities like puzzles in a different ways. This is how we can think of how we will cover all the different types of children in our classroom. This is an amazing idea, ma'am. Thank you for that. Then ඔයගොල්ලන් දැක් ma'am, can you show the earlier one? Yeah. දැන් මේ විදිහට මේම activity list එකක් හදාගෙන ඒ activity list එකට දැන් ඔයගොල්ලෝ දැක්කනේ කලින් 1 2 3 කියලා අය පැහැදිලිව ඉස්සෙල්ලාම activity serial number කරලා ලියාගත්තා ඊට පස්සේ activity එක ලියාගත්තා ඊට පස්සේ activity එකට focus කරන intelligences ටික ලියාගත්තා ඊළඟට මේ විදිහට අය එක summary එකක් එක සාරාංශගත කරගත්තා මෙහෙම මේ පැත්තෙන් අංක දාලා මේ මැද්දෙන් ක්‍රියාකාරකම ලියලා ඊළඟට අය මොන අංශවලටද මේ දරුවන්ට ඇක්ටිවිටීස් දෙන්නේ කියන එක. මොකද අපි දැන් කතා කරේ අපේ පෙර පාසල් වල විවිධ විදිහේ දරුවෝ ඉන්නවා කියලානේ. ඊට පස්සේ පද්මජා මහත්මියට දැනගන්නට අවශ්‍ය වුණා මේ ක්‍රියාකාරකම් තුලින් එයා කොයි අංශවලට දරුවන්ට සංවර්ධනයට උදව් කරනවද කියන එක. ඒ සඳහා අය ප්‍රස්තාරයක් හදාගත්තා. Ma'am, the graph please. මේ ප්‍රස්තාරය බලන්න. දැන් මේ ප්‍රස්තාරය තුලින් අය මේ පැත්තේ දාලා තියෙනවා සංවර්ධන බුද්ධි අංශ අපි දන්නවා 8ක් තියෙනවානේ මේ වෙනකොට. මේ ටික දැන් ඕගලන්ට පැහැදිලිනේ. අපි නැවත එක කියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියලා මම හිතනවා. ඊළඟට මේ බුද්ධි අංශ මේ පැත්තෙන් අය දාගෙන මේ පැත්තේ අය කරන ක්‍රියාකාරකම් වලට අනුව මේ ප්‍රස්තාරය හදාගෙන තියෙනවා. උදාහරණයක් විදියට ලින්ග්විස්ටික් කියන්නේ භාෂාමය සංවර්ධනය. ඒ භාෂාමය සංවර්ධනයේ ක්‍රියාකාරකම් 5ක් යොදාගෙන තියෙනවා. ඊළඟට ස්වභාව ධර්ම පිළිබඳ සංවර්ධනයට ඒ ක්‍රියාකාරකම් 7ක් යොදාගෙන තියෙනවා. හැබැයි අය කියනවා සංගීතමය සංවර්ධනයට ඒ ක්‍රියාකාරකම් 1ක් හෝ 2ක් විතරයි දාගෙන තියෙන්නේ. මේ 1ක් 2ක් වශයෙන් නෙමෙයි මෙතනදී හඳුන්වන්නේ. මේක සමස්තයක් විදියට මේ ප්‍රස්තාරයේ මේ ඇඳගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් වැඩියෙන්ම ඇක්ටිවිටීස් අය යොදාගෙන තියෙනවා අංශ 3කට අඩුවෙන්ම ඇක්ටිවිටීස් යොදාගෙන තියෙනවා සංගීතයට. දැන් මේ වගේ දෙයක් අඳුනගන්න එක මේක හදන්න ලියන්න මහන්සි තමයි. හැබැයි මේ වගේ දෙයක් කරන එකෙන් බලන්න ගුරුවරයෙක් විදියට අපිට කොච්චර දැනුමක් ලැබෙනවද අපිට මොනවද මගේ ඇරෙන්නේ. අපි ඇක්ටිවිටීස් කරනකොට අපිට මේක මගේ ඇරෙනව නේද කියලා. හැබැයි අපි මේ වගේ දෙයක් කරපුවාම විතරනේ අපිට ඔක තේරෙන්නේ. නැත්නම් අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අය කියනවා මේ වගේ එකක් කරලා ඇයට හිතලා ඊට පස්සේ අය කරන්න යන්නේ මොකද්ද? දැන් සංගීතය මගේ හැරුණා නම් අය සංගීතය වෙන කොතනකට හරි දාගන්න යනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අය කතන්දරයක් කියනකොට සංගීතයෙන් වගේ සමහරට කවියෙන් ඒ කතන්දරයට කවියක් ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ ටියුන් එකක් ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට දැන් ලොජිකල් මැතමැටිකල් එක අඩු වුණා නම් ඒක මේ තව තැන්වලට ඒක යොදා ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් එතකොට බැලන්ස් කරලා හැම දරුවෙකුටම සුදුසු විදිහට හැම දරුවෙකුගේම බුද්ධි අංශ දියුණු වෙන්නට ඇක්ටිවිටි හදා ගන්නට. Thank you, ma'am. This is such a wonderful, amazing idea. Thank you, ma'am. Dish.
ஆம். ஆ, நாங்கள் கடந்த ஸ்லைடிலே பார்த்தோம். 15 செயற்பாடுகள் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தன. அந்த 15 செயற்பாடுகளும் ஒவ்வொரு செயற்பாட்டிலும் தொடர்புடைய நுண்ணறிவை அவர் ஒரு அட்டவணையில் ஒரு சமரியாக சுருக்கமாக கொடுத்திருந்தார். நீங்கள் பார்த்தால் அந்த அட்டவணையில் ஒவ்வொரு செயற்பாட்டிற்கும் 2 அல்லது 3 நுண்ணறிவு கண்டிப்பாக அதில் தொடர்பு பட்டிருக்கிறது. திருமதி பத்மஜா அவர்களுக்கு தான் எடுத்துக்கொண்ட இந்த செயற்பாட்டுகள் 8 நுண்ணறிவுகளில் ஒவ்வொரு செயற்பாடிலும் எந்த அளவில், அதாவது நமது வகுப்பறையில் நாங்கள் முதலே பார்த்தோம் 4 வகையான மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள் என. இந்த 4 வகையான மாணவர்களில் எவ்வளவு இதில் கவர் ஆகிறது என்பதை அவர் அறிந்து கொள்ள விரும்பினார். அதற்காக இந்த வரைபை அவர் இங்கே காண்பிக்கிறார். இதில் நமது நிலைக்குத்து கூறிலே 8 நுண்ணறிவுகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. கிடைக்கூறிலே எடுத்த செயற்பாடுகள். அப்பொழுது ஒவ்வொரு செயற்பாட்டிலும் எந்தெந்த நுண்ணறிவுடன் தொடர்புடையது என அட்டவணைப்படுத்தியிருப்பதை நீங்கள் இதில் காணலாம். இந்த அட்டவணையில் நீங்கள் பார்த்தீர்களே ஆனால் இசை தொடர்பான நுண்ணறிவு சற்று குறைவாக காணப்படுகிறது. எனவே இதற்கு செய்யக்கூடிய ஒரு மாற்று விடயம், இதற்கு அமைவான செயற்பாட்டுகளை நாங்கள் அமைத்தல் அல்லது இருக்கும் செயற்பாட்டுகளில் இசையை நாங்கள் சற்று அதிகப்படுத்திக் கொள்ளலாம். உதாரணமாக அவர் கூறினார், கதையை கூறும் பொழுது அந்த கதையை ஒரு டியூனுடன், ஒரு இசையுடன் சேர்த்து கூறலாம், அல்லது பேக்ரவுண்டில் ஒரு இசையை சேர்த்துக் கொள்ள முடியும். அதே போல லாஜிக்கல் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்கல் எடுத்தீர்களே ஆனால் இது சற்று குறைவாக காணப்படுகிறது. எனவே இதை நாங்கள் வேறு செயற்பாடுகளில் எவ்வாறு இதன் பங்களிப்பை நாங்கள் அதிகப்படுத்திக் கொள்ள முடியும் என்பதை பார்க்கலாம். இது சற்று நேரம் எடுக்கும் ஒரு விடயமாக காணப்பட்டாலும் இவ்வாறு செய்வதன் மூலமாக நமது வகுப்பறையில் எந்த மாணவரையும் நாங்கள் விடுபட மாட்டார்கள். அனைத்து வகையான மாணவர்களுக்கும் ஏற்றதாகவும் இருக்கும். அனைத்து நுண்ணறிவுகளையும் நமக்கு இந்த செயற்பாட்டின் மூலம் அவர்களுக்கு வழங்கக்கூடியதாகவும் இருக்கும். தேங்க்யூ. Thank you, sir. Here I have not changed any activities, though musical intelligence is very less, though logical mathematical is less. I can think of already the activities that I have listed. How can I cater? How can I include logical mathematical? How can I include musical in the activities that I have listed? It is our own creativity. By doing day by day, as sir had told, practice with those practicing activities for each domain. The same way, if you start doing this, it will just be in our mind. Then, now we have found how to include the multiple intelligence. How do I implement the multiple intelligence in the activity that already I have listed? We have covered the domains. We have covered multiple intelligence. Now, again, STEAM also should be included in my lesson plan. Even what is that? SDG goals. Is that possible? Everything to implement in one lesson plan might be teachers' questions. Need not worry. Already we have set the base for the lesson plan. Whatever we have already prepared, we are going to redefine and make it everything include in our lesson plan. How do I include the STEAM components? That is, S is for science, T technology, E engineering, A arts, and M mathematics. How do I include all this? Is exploring the sub-theme and topics. This we have already done in the first session itself. These are the 10 sub-themes or topics that I have identified. Introduction to the trees and plants is very important. For any activity, first should be introduction, because we should not tell children we are going to do trees and plants. How I am going to introduce a topic is very important. Then identifying common trees and plants,
Then it is parts of a tree or plant. In the concept map, we have I had shown all these. I have now just listed down in the table format. Then what trees and plants need to grow. Then types of plants, trees, shrubs, creepers, climbers, herbs, and then at last, breathing is very important. From trees, we get clean air. These are the 10 subtopics that I have chosen to teach my children for the 2 weeks. Yes, Sujani ma'am. Thank you, ma'am. දැන් අපි lesson plan වල ඔයගොල්ලෝ දැනගත්ත පළවෙනියෙන්ම අපි අපේ සංවදනාංශ ඇතුළත් කරගත්තා. ඊළඟට අපි multiple intelligence උත් අපේ lesson plan වලට ඇතුළත් කරගත්තා. දැන් අපි අපේ lesson plan එකට කොහොමද STEAM education එක ඇතුළත් කරගන්නේ? දැන් ඕගොල්ලෝ කල්පනා කරනවනේ අම්මෝ මෙච්චර ගොඩක් කොහොමද මම මේ මගේ lesson plan එක ඇතුළට දාගන්නේ? දැන් SDG goals උත් දාගන්න තියෙනවා කියලා. දැන් ඕගොල්ලෝ බය වෙන්න එපා. මේ ඔක්කොම අපි already දාගෙන ඉවරයි. අපි මේ ටික ඔක්කොම අපේ lesson plan වලට දාලා ඉවරයි. හැබැයි අපි දැන් කල්පනා කරන්න මේ ටික අපි කොහොමද කරගත්තේ කියලානේ දැන් බලන්න. අපි sub themes හදාගත්ත ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇතිනේ. ma'am next slide please. මේ බලන්න අපි ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති පළවෙනියෙන්ම පද්මජා මහත්මිය අපිට මේ lesson plan එක කියලා දෙනකොට අපිට sub themes හදාගත්තා නේද? මේ විදිහට අනු තේමා. එතකොට අනු තේමාවල මතකද අපි පාඩම ඉස්සෙල්ලා අපි පාඩම හඳුන්වා දුන්නා. ගස් සහ පැල ගැන. එතකොට අපි එකපාරටම කියලා දරුවන්ට කියන්නේ නෑනේ අද අපි මේ ගසුයි පැලයි ගැන ඉගෙන ගන්න යනවා කියලා නේද? අපි ඒකට ලස්සනට පාඩමට එන්ට වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒ විදිහට අපි කොහොමද දරුවන්ට හඳුන්වා දීම කරන්නේ? ඊළඟට අපි හඳුනා ගන්නවා common ගස් වැල් ගැන. ඊළඟට ගසක කොටස්, ඊළඟට ගසක් වැවෙන්න අවශ්‍ය දේවල් මොනවද, ඊළඟට ගස් විවිධ වර්ගයේ ගස්, විවිධ වර්ගයේ පඳුරු, විවිධ වර්ගයේ වැල්, මේ වගේ දේවල් අපි හඳුනා ගත්තා. ඊළඟට මොනවද විවිධ වර්ගයේ බෙහෙත් ಜಾති, මේ හැම දෙයක්ම අපි අඳුරගත්තා අපේ අනු තේමා තුලින්. ඉතින් මේ තුල STEAM education ගැබ් වෙලා තියෙනවා. බලන්න හොඳට මේක දිහා හොඳට බලන්න. Isha? Yes, miss. நாங்கள் இதுவரைக்கும் டொமைன்ஸை பற்றி பார்த்தோம். அடுத்ததாக மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸை எப்படி நமது பாடத்திட்டத்தில் சேர்த்துக் கொள்வது என்பதை பற்றி பார்த்தோம். அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த ஸ்டீமை எப்படி இந்த பாடத்திட்டத்தில் ஒருங்கிணைப்பது என்பதை, அதாவது லெசன் பிளானிலே எப்படி ஒருங்கிணைப்பது என்பதை பற்றி நாங்கள் பார்க்கலாம். இது ஒரு சற்று நாங்கள் குழம்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இது நாங்கள் கடந்த வகுப்புகளிலும் பார்த்தோம். சப் தீம்ஸ், அதாவது இப்பொழுது நாங்கள் பார்க்கும் இந்த தாவரங்கள் ட்ரீஸ் அண்ட் பிளான்ஸ் என்ற தீமானது சிறு சிறு சப் டாபிக்ஸாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த டாபிக்ஸில் மேம் கேன் ஐ ஹேவ் தி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ்? தேங்க்யூ. இந்த உப தலைப்புகளை நீங்கள் பார்த்தீர்களே ஆனால் இதில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தலைப்புகளின் மூலமாக இந்த ஸ்டீம், அதாவது விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம், பொறியியல், கலை மற்றும் கணிதம் ஆகிய 5 ஸ்டீமினுடைய கூறுகளும் இதில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம். இதில் முதலாவது நாள் அவர்கள் இன்ட்ரடக்ஷன் டு ட்ரீஸ், அதாவது தாவரங்களை பற்றிய ஒரு அறிமுகம். பொதுவாக நாங்கள் அறிமுகம் செய்யும் பொழுது மாணவர்களிடத்தில் இன்று நாங்கள் தாவரங்களை பற்றி கற்கப் போகிறோம் என்று கூறுவது இல்லை. எனவே அதற்கேற்ற ஒரு அறிமுகத்தை நாங்கள் முதலே பிளான் பண்ணியிருத்தல் அவசியமாகும். அடுத்ததாக எமது சுற்றுப்புற சூழலில் உள்ள பொதுவாக அவர்கள் பார்க்கக்கூடிய சில மரங்கள் மற்றும் செடிகள். அடுத்தது தாவரங்களின் பாகங்கள், தாவரங்கள் செழிப்பாக வளர்வதற்கு தேவையான காரணிகள் மற்றும் மரங்களின் வகைகள், ஷ்ரப்ஸ் புதர்கள் அல்லது கொடிகள் மற்றும் மூலிகைகள், இவற்றை பற்றி விரிவாக பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. இந்த சப் டாபிக்ஸ், அதாவது உபதலைப்புகள் ஒரு 2 வாரத்திற்கு பிளான் பண்ணப்பட்ட ஒரு பாடத்திட்டம் ஆகும். Okay. When we talk about STEAM, it is very easy
When I say science, we have to explore and discover. Help children to explore the core scientific principles related to the topic. For example, first itself I have mentioned that we are going to learn about trees and plants, types of trees and plants. These all come under exploring and discovering. When I take parts of a plant also, I can give in depth the concept in a very simple way by asking children to exploring and discovering. Next is technology. It's very easy. Using of tools and gadgets. It might be the projectors, or if you have iPads, whatever the digital tools that are available in the classroom, we can integrate so that that becomes technology. Here, the main thing is children need to visualize. Visualization is very much important. Engineering. Children have to build and create. For this, we have plenty of activities for us. Most of the thing will cover in puzzles and blocks. Art. Draw and imagine. When it comes to art integration, we need not say only children that to draw or paint. Role play is also an art. Drama is also an art. Taking children outside the classroom, whatever we do in a different way, when we present the theme in a different way, that becomes art integration. Then mathematics. Here, counting and measuring is very important. We kindergarten are really blessed to be in kindergarten because multiple intelligence and all these can be implemented in a simple way, and we can cater to all the different learner in rooms. Mathematics, when it comes to comparison, which is big, which is small, which is long, tall, all these we can include in our plan. How we are going to see in the further slides. Yes, ma'am. බලමු මේ ඇක්ටිවිටීස් කොහොමද STEAM education වලට කඩාගන්නේ මේ trees and plant activities. දැන් බලන්න science වලට අපිට පුළුවන් explore and discover පැල ගැන හොයන්න scientific related to plants දැන් මොනවද science related to plants ගස් වලින් අපිට oxygen හම්බෙනවා මේ වගේ දේවල් අපිට ගස් වල වර්ණ වෙනස් වෙන හැටි වතුර නැත්තම් ගස් මැරෙන හැටි මේ ඔක්කොම science related activities දැන් අපි පොල් කට්ටකින් ඔය තනකොළ ටිකක් වහලා බලන එක මේ ඔක්කොම science related activities. ඒත් එක්කම technology අපි කොහොමද තාක්ෂණය යොදාගන්නේ? එතකොට අපිට අපි පාවිච්චි කරනවා නම් CD, සින්දු අපේ මොනවා හරි අපේ තාක්ෂණික මෙවලා එතකොට අපි එතනදී අපි technology පාවිච්චි කරනවා. ඒත් එක්කම engineering කොහොමද අපි යොදාගන්නේ? අපි නොයෙකුත් දේවල් ගොඩනගනවා හදනවා ප්‍රොබ්ලම් සෝල්ව් කරනවා දැන් අපි පැලතවානක් හදන එක ඊළඟට වතුර දාන්න අපි අර කිව්වා නේද හිල් කරලා බෝතලයකින් වතුර දාන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ දේවල් ඉංජිනේරු සංකල්පයට අදාළ වෙනවා ඊළඟට කලාත්මක නිර්මාණ කියන්නේ අපි චිත්‍රයක් ඇඳලා පාට කරන එක හෝ ඒවම නෙමෙයි. එතකොට අපි නැටුම්, ගැයුම්, දරුවන්ව එලි මහනට එක්කන් ගිහිලා උන්ට එක ලස්සන කතා බහ කියදෙන එකත් එක්තරා කලාත්මක දෙයක්. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම චිත්‍රාන්දිනවා, නිර්මාණ කරනවා මේ ඔක්කොම අයිති වෙන්නේ කලාවට.
ඊළඟට ගණිත සංකල්ප. ගණිතය maths කොහොමද අපි මේ ගස් පාරමට යොදාගන්නේ? අපිට පුළුවන් නොයෙකුත් කම්පෙයාර් කරන්න දිග කොළ, කොට කොළ, උස ගස්, කොට ගස් දැන් අපි වත්තකට අරන් ගියාම ගස් විවිධ වර්ග. ඉතින් මේ ඔක්කොම කම්පෙයාර් කරලා බලන එක ඊළඟට කොළ මල් ගස් වලින් එකතු කරගෙන ඇවිල්ලා කම්පෙයාර් කරන එක. එහෙම නැත්නම් ගස් මනින්න පුළුවන් අපිට වැඩෙනකොට කොච්චර වතුර අපි දානවද කියලා මනින්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා ඔක්කොම අදාළ වෙන්නේ ගණිත සංකල්ප දියුණු කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් STEAM education එකත් අපේ lesson plan වලට එකතු කර ගන්නට. இப்பொழுது நாங்கள் எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு தாவரங்கள், அதாவது ட்ரீஸ் அண்ட் பிளான்ஸ். இந்த ட்ரீஸ் அண்ட் பிளான்ஸ் என்ற பாடத்திட்டத்திலே எப்படி ஸ்டீம் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம். முதலாவதாக விஞ்ஞானம். இங்கே எக்ஸ்ப்ளோர் என்பது ஆராய்வதை குறிக்கும். அதாவது நம்முடைய சுற்றுப்புற சூழலுக்கு சென்று அவர்கள் ஆராயும் பொழுது பொதுவாக சில இலகுவான விஞ்ஞான செயற்பாடுகளை நமக்கு செய்ய முடியும். உதாரணமாக புத்தரையில் நாம் அனைவரும் அறிவோம், ஒரு சிறு பகுதி மூடப்பட்டிருந்தால் அந்த புல்லின் நிறமானது மாறும். அதே போல நீர் ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதிக்கு ஒரு தாவரத்துக்கு நீர் கிடைக்காமல் விட்டால் அது வாடும். எனவே இவ்வகையான இதன் மூலம் அவர்களுக்கு விஞ்ஞானமானது அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. அதே போல் நமது வகுப்பறையில் தொழில்நுட்பமானது சில உபகரணங்களின் உதவியுடன் நமக்கு தொழில்நுட்பத்தை, அதாவது டெக்னாலஜியை நாம் செய்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். மூன்றாவதாக பொறியியலை நாங்கள் பார்த்தால், உதாரணமாக பிளாக்ஸ் அல்லது பசில்ஸ், அதன் மூலமாக நமக்கு பொறியியலையும் நாம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். கலைகளை பொறுத்தமட்டில் கலைகள் என்பது வரைதலை மட்டும் குறிக்காது. இங்கே நாடகம், ரோல் பிளே என்பனவும் இந்த கலைகளுக்குள் உள்ளடக்கப்படுகின்றன. எனவே நாம் வெளியில் ஒரு சுற்றுப்புற சூழலுக்கு சென்று அங்கே இதை அவர்களுடன் விளக்கப்படுத்தி நடவடிக்கைகளை செய்யும் பொழுது இதுவும் ஒரு விதமான கலைக்குள் உள்ளடக்கப்படுகிறது. கணிதம் எடுத்துக்கொண்டால் ஒப்பீடு, அதாவது உயரமான மரம் அல்லது குள்ளமான மரம், நீண்ட இலைகள், குறுகிய இலைகள் மற்றும் எண்ணுதல், மலர்களை எண்ணுதல் போன்ற செயற்பாடுகளின் மூலம் நமக்கு கணித கோட்பாடுகளையும் அவர்களுக்கு இதன் மூலமாக புகுத்தக்கூடியதாக இருக்கும். One by one we'll see how can I implement in my theme or the theme that I have selected. First, if it is science, what do I do? Here, the child is exploring. It may not be related to the theme, but when it comes to science, it is all about exploration and discovery. To my theme, I can ask children to learn how things grow, work, and change. For example, how does a plant grow from a seed? I can also give an example of ourselves. How from a baby to grandpa or grandma, how they will grow. These are the examples that I can narrate. It need not be only through the explanation. It can be in the form of rhymes. It can be in the form of story, but we have to convey it. The next, how do I implement technology in my classroom? Technology, in the sense, it need not be the gadgets that we use in classroom. It can also become a flipped classroom where I can give homeworks. I can just send the link to the children so that they will watch at home. Whatever I have taught the rhyme, I need not show the same rhyme. Whatever I have taught in the classroom itself, I can just send the link for the children, parents to help them show. Then there are many gadgets. When it comes to photography, children do enjoy a lot. With this also, they can explore the concepts. Use of gadgets like projectors or apps to show how plants grow or look up pictures of plants. We can ask them to take a snap of a
tree wherever near their houses, whatever they have seen. We can ask them to take the snap and take the printout and show it to the teacher. Sujani ma'am, over to you. මේ විද්‍යාව දැන් අපි කලින් කතා කරා දැන් කලින් කතා කරා කොහොමද ස්ටීම් අපේ ලෙසන් ප්ලෑන් එකට ඇතුළත් කරගන්නේ කියලා අපි බලමු ටිකක් විස්තරාත්මකව දැන් අපිට තවත් විදියක් තමයි දැන් ගස් වැල් වැඩෙනවා වගේම ගස් වැඩෙනවා ඊට පස්සේ ඒක කොහොමද ගස් වලින් අවශ්‍ය දේවල් ඊළඟට කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ මේ වගේ දේවල් එක්ක අපිට පුළුවන් ගහක් කොහොමද ඇටකින් පැලවෙන්නේ කියන එක විද්‍යාව තුළින් පැහැදිලි කරන්න ඒත් එක්කම අපිට පුළුවන් අපිත් කොහොමද ලොකු වෙන්නේ කියන එකත් දරුවන්ට කියලා දෙන්න. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම අපි කතා කර එක්ස්ප්ලেইন කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපිට ගීත තුළින් කතන්දර තුළින් අපි කලින් පැහැදිලි කරපු ඇක්ටිවිටීස් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඇක්ටිවිටීස් ඕනම දෙයක් යොදාගෙන අපිට මෙන්න මේ සංකල්ප දරුවන්ට කියලා දෙන්න පුළුවන්. Ma'am, the next slide please. ඒත් එක්කම දැන් අපිට ටෙක්නොලොජි දැන් අපි මේ තාක්ෂණය කොහොම අපි චුට්ටක් බය වෙනවා තාක්ෂණය කොහොමද අපි යොදාගන්නේ ඉතින් අපිට පෙර පාසල් වල අපිට ප්‍රොජෙක්ටර්ස් iPads අර මේවා ගොඩාක් අපිට අඩුයි ඉතින් හැබැයි අපිට පුළුවන් දරුවන්ට ගෙදරදී කරන්න බලන්න කියලා පුංචි ලින්ක්ස් හොයලා අපිට යවන්න අපේ පරිසරයේ දරුවන්ට දකින්න නැති සමහර ගස්වැල් සමහර දේවල් ගොඩක් දේවල් එක්ක ගේම්ස් මේ වගේ දේවල් අපිට දරුවන්ට ගෙදරදී බලන්න කියලා ලින්ක්ස් යවන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට දරුවන්ට නොයෙකුත් දේවල් ගෙදරයි පාසලයි අතර සම්බන්ධ කරලා දේවල් දෙන්න පුළුවන්. පින්තූර අරගෙන එන්න කියන්න පුළුවන්. කැමරාවකින් නොයෙකුත් ගෙදර තියෙන වත්තේ තියෙන ගස් ෆොටෝස් අරන් ෂෙයා කරන්න ගෲප් එකේ මේ වගේ දේවල් පුංචි දේවල් අපිට දරුවන්ට දෙන්න පුළුවන්. Disha? Yes, ma'am. இப்பொழுது நாங்கள் இந்த செயற்பாடுகள் மூலம் எவ்வாறு ஸ்டீமுடன் ஒருங்கிணைக்கப்படுகிறது என்பதை பற்றி சற்று விரிவாக பார்க்கலாம். இதில் முதலாவதாக விஞ்ஞானம். விஞ்ஞானத்தில் நீங்கள் பார்த்தால் லேர்ன் ஹவு திங்ஸ் க்ரோ, அதாவது பொருட்கள் எவ்வாறு வளர்கின்றன மற்றும் எவ்வாறு செயற்படுகின்றன. விஞ்ஞானமாக நாங்கள் கருதும் பொழுது அப்பொழுதுமே விஞ்ஞானம் ஆராய்ச்சியை குறிக்கிறது. எனவே ஒரு தாவரமானது ஒரு விதையிலிருந்து எவ்வாறு பெரிய விருட்சமாக வளர்கிறது, அதன் வெவ்வேறுபட்ட படிமுறைகளை நாம் அவர்களுக்கு காண்பிக்க முடியும். இங்கே நாங்கள் விஞ்ஞானத்தை விளக்கும் பொழுது அது கண்டிப்பாக விளக்கமாக மட்டும் இருக்க வேண்டும் என அவசியமில்லை. படங்களாக இருக்கலாம் அல்லது பிராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள்ஸாக, அதாவது சிறு சிறு சோதனைகளின் மூலமாக கூட நாம் அவற்றை செய்து காண்பிக்க முடியும். அது மட்டுமல்ல, இந்த ஒரு தாவரத்தை வளர்ந்தது போலவே மனிதர்களாகி நாமும் ஒரு குழந்தை பருவத்திலிருந்து ஒரு முதியவர் வரை வெவ்வேறு பரிணாம வளர்ச்சி வெவ்வேறு வயதெல்லையில் எவ்வாறு உடல் மாற்றமானது ஏற்படுகிறது என்பதை இந்த தாவரத்தின் வளர்ச்சியுடன் நமக்கு அவர்களுக்கு காண்பிக்க முடியும். அடுத்ததாக நாங்கள் தொழில்நுட்பத்தை பார்த்தால், தொழில்நுட்பம் என்றவுடன் அநேகமானோர் சற்று பயம் கொள்வார்கள். ஏனெனில் எமது பாடசாலைகளை பொறுத்தவரையில் நாங்கள் தொழில்நுட்பத்தை பாவிப்பது சற்று குறைவு. இங்கே தொழில்நுட்பம் என்றவுடன் ப்ரொஜெக்டர்ஸை பாவிப்பது மட்டும் இதில் கருத்தில் கொள்ளப்பட மாட்டாது. உதாரணமாக நீங்கள் இந்த தாவரத்தை பற்றி ஒரு ரைம் ஏதாவது சொல்லிக் கொடுத்திருந்தால் அந்த லிங்கை நீங்கள் உங்கள் மாணவர்களின் பெற்றோர்களிடத்தில் பகிரலாம். இதன் மூலமாக அவர்கள் அதை வீட்டில் அவர்கள் தொலைபேசியில் மொபைல் போன்ஸில் அவர்கள் அதை பார்த்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். அல்லது ஒரு பசில், இவ்வாறான இந்த பாடத்துடன் தொடர்புடைய விடயங்களை நாங்கள் ஒரு லிங்கின் மூலமாக நமது குழந்தைகளிடத்தில் அனுப்ப முடியும். இதுவும் ஒரு விதமான டெக்னாலஜி ஆகும். அது மட்டுமல்ல, அவர்களின் சுற்றுப்புற சூழலில் உள்ள தாவரங்களை புகைப்படங்களை எடுத்து ஷேர் செய்ய முடியும். எனவே இதுவும் தொழில்நுட்பத்தின் கீழ் உள்ளடக்கப்படுகிறது. Thank you, sir. The next is in the STEAM integration, that is E says engineering. Always, small children are very much curious to know what is happening.
whatever the toys we give, especially boys, they will start repairing them or they will break them. As parents, what we do? We start scolding them. But that is where children learn to, and they are very much curious to know what is there, what is happening, why is it working like this, why is it moving forward, why is it not moving backward. Everything they will be having there in their mind. That is why they will be doing this. What are the activities that we can give when it comes to plants and trees? Is build the things like to pretend gardens. We can give them the objects so that they will be exploring themselves in the nature. Then plant models or the tools to water the plants. All these comes under engineering. Yes, Sujani ma'am. දැන් අපි ඉංජිනේරින් කොහොමද ඉංජිනේරු විද්‍යාව කොහොමද අපේ පාඩමට ඇතුළත් කරගන්නේ? දරුවෝ හරියට හිතනවා කොහොමද මේ දේවල් හැදෙන්නේ, මේක කොහොමද හදලා තියෙන්නේ, මේක කොහොමද සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ, මේ වගේ දේවල්. ඉතින් අපිට පුළුවන් දරුවන්ට ඉංජිනේරු විද්‍යාව සම්බන්ධ කරගන්න නොයෙකුත් නිර්මාණ කරලා අපි pretend gardens දැන් අපිට සමහර වෙලාවට ටෙක්නොලොජි පාවිච්චි කරලා අපිට පෙන්වන්නත් පුළුවන් නේද? කොහොමද වෙන රටවල මේ ඉංජිනේරු විද්‍යාව යොදාගෙන ප්ලාන්ට්ස් අලුතෙන් කොහොමද පාත්ති හදන්නේ, කොහොමද ඉංජිනේරු විද්‍යාව ගස් වැල් හිටවන්න යොදාගෙන තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ දේවලින් අපිට දරුවන්ට පෙන්නලා අපිට පුළුවන් pretend gardens හදන්න, අපිට models හදන්න පුළුවන්. plant models කොහොමද වෙන රටවල හදනවා වගේ සමහර වෙලාවට මොනවා හරි tools අපිට එක දැන් ඔය පුංචි tools තියෙන්නේ අඬු මිටි ඔන්නවා පාවිච්චි කරගෙන නොයෙකුත් නිර්මාණ කරන්න දරුවන්ට අවස්ථාව ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉංජිනේරින් අපේ ප්ලාන්ට් සමහරට පොඩි පොට් එකක් හදන එක, වතුර දාන එකක්, වතුර දාන්න පුළුවන් විදිහට භාජනයක් හදාගන්න එක, මෙන්න මේවා ඔක්කොම ඉංජිනේරින් අපි කලින් කතා කරා මේ ගැන. ටිෂා பொதுவாகவே பொறியியல் அடுத்து நாங்கள் பொறியியலை பார்க்கலாம். பொதுவாகவே குழந்தைகளிடத்தில் பலதரப்பட்ட கேள்விகள் அவர்களுள் அமையும். பொதுவாகவே ஒரு விளையாட்டு பொருளை கொடுத்தால் முக்கியமாக ஆண் பிள்ளைகள் அதை உடைப்பார்கள் அல்லது பழுது பார்ப்பார்கள். அவர்களுள் பலவிதமான கேள்விகள் எழும். இந்த விளையாட்டு பொருளானது எப்படி முன்னோக்கி நகர்கிறது, ஏன் பின்னோக்கி நகரவில்லை, இதனுள் எவ்வாறு இயக்கமானது இடம்பெறுகின்றது போன்ற பல விடயங்களை அவர்களுக்குள் கேள்வியாக எழும். எனவே இந்த தாவரம் என்ற பாடத்தில் நாங்கள் பொறியியலை சம்பந்தப்படுத்தும் பொழுது build things like pretend gardens, அதாவது தோட்டங்களை போன்ற ஒரு அமைப்பை உருவாக்குதல். இதற்கு நாங்கள் தொழில்நுட்பத்தையும் இங்கே பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும். மற்றும் பிளான்ட் மாடல்ஸ், அது மட்டுமல்ல நீர்ப்பாசனங்கள், வெவ்வேறு விதத்தில் நாங்கள் நீரை தாவரங்களுக்கு பாய்ச்ச முடியும். இதன் மூலம் அவர்களுக்கு பொறியியலை நாம் அறிமுகப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கு. Thank you, sir. There are messages coming up. There are 2 questions asked. One is in Tamil. According to my understanding, how to write birthday lesson plan by NF Riha. Please do stay till the end so that we can discuss. Now, before we go into arts, both in YouTube and Zoom, I want to type, yes, I understand, I understood. Till now, is it easy? Is it easy for you to implement, and is it easy to write the lesson plan with the integration of STEAM and multiple intelligence? How did you feel? Whether it is easy or hard? You can write if it is easy, 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 and if you're feeling it is no, I feel little bit need to be more confident, please do write hard, HARD, hard.
දැන් වෙනකම් මේ පාඩම තේරුණා නම් EASY easy කියලා ටයිප් කරන්න අමාරුයි නම් HARD hard කියලා ටයිප් කරන්න ඔයගලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න මේ පාඩම ගැන මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න කියලාත් ඒත් එක්කම කමෙන්ට් බොක්ස් වල chat box වල share කරන්න අපිට පුළුවන් විදිහකට අපි ඒවට උත්තර දෙන්න සූදානම් වෙනවා අපි බලමු ඊළඟට පාඩමේ මොකටද ඒ කියලා දෙන්නේ අනේ කියලා මිස්ටර් ඩිෂාන් பாடத்திட்டத்திலே நாங்கள் இதுவரைக்கும் பல் நுண்ணறிவு அத்துடன் ஸ்டீமை ஒருங்கிணைப்பது எப்படி என்று பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். இதுவரைக்கும் நீங்கள் தொடர்பு பட்டதில் உங்களுக்கு விளங்கி இருந்தால் ஈஸி எனவும் இந்த லெசன் பிளான்ஸை அமைக்கையில் நீங்கள் சற்று சவால்கள் எதிர்கொள்வதாக நீங்கள் கருதுவதாக இருந்தால் ஹார்ட் எனவும் chat பாக்ஸில் டைப் பண்ணுங்க. Thank you so much for all your responses. We'll continue. Art integration. What is that I can do it for the themes and plans? Yes, already I have told art is not only drawing or painting. It can be all the activities that we include is art integration. Draw, paint, and make art about plants, leaves, and trees. It can be in the form of puzzle also. This becomes art integration. Then, how do I include mathematics? Very easy for us. We can ask them to compare. We can ask them to measure. How? It is whether keep the leaf, 2 leaves, one on the above, which is big, which is small. Have you seen the leaves that is very long? We can put the question mark for the children itself. Then counting and comparing. All these becomes under mathematics. Yes, Sujan. ඕකේ අපි දැන් ආර්ට් කොහොමද එකතු කරගන්නේ කියලා අපි කලින් කතා කරා. අපි කොළ පාට කරනවා, කොළ වලින් පාට හදාගෙන නිර්මාණ කරනවා, ගස් හදනවා. අපි කරන මේ ගොඩාක් නිර්මාණ සින්දු කියනවා, නටනවා මේ ඔක්කොම ආර්ට්. එතකොට මෙහෙම තමයි අපි ආර්ට් එකතු කරගන්නේ. ma'am the next one please. ඒත් එක්කම මැත්ස් අපි දැන් කලින් මේ ගැන කතා කරා ගස් ගනින්න පුළුවන් කොච්චර උස ගියාද කියලා මනින්න පුළුවන් එතකොට ප්‍රමාණය තරම මේවා අපිට කතා කරන්න පුළුවන් මේවා කරන්න දැන් අපි කතා කරනවම විතරක් නෙමෙයි දැන් මේවා ඔක්කොම කරන්න අපිට නොයෙකුත් ක්‍රියාකාරකම් දැන් අපි කලින් කතා කරපු ක්‍රියාකාරකම් මතකයි නේද ලිස්ට් එකේ සින්දු කියන්න පුළුවන් කතන්දර කියන්න පුළුවන් hands on activities කරන්න පුළුවන් එළිය සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් ඇතුලේ සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් මේ හැම විදියකින්ම අපිට මේ ගණිත සංකල්ප දරුවන්ගේ පාඩම් වලට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඩිෂාන්. Yes, ma'am. அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க போவது கலைகள். கலைகள் என்று கூறும் பொழுது முன்னரே திருமதி பத்மஜா அவர்கள் கூறினார்கள் இது வரைவதை மட்டுமே கருத்தில் கொள்ள முடியாது என்று. எனவே இந்த கலைகளின் மூலம் நாங்கள் பார்க்க போவது அவர்கள் வரைதல், நிறந்தீட்டல் மற்றும் இலைகளை கொண்டு வெவ்வேறு வடிவங்களை அமைப்பதையும் இதில் நாங்கள் உள்ளடக்கிக் கொள்ள முடியும். அடுத்ததாக நாங்கள் கணிதத்தை பார்க்கலாம். Ma'am, next slide. Thank you. So, இங்கே கணிதம் என்று கூறும் பொழுது எண்ணுவதாக இருக்கலாம் அல்லது ஒப்பிடுதல். உதாரணமாக 2 இலைகள் அல்லது 2 மலர்களை எடுத்தால் அதன் நீளம், உயரம், தோற்றம் மற்றை நாங்கள் ஒப்பீடு செய்ய முடியும். அது மட்டுமல்ல அளவீடும் இங்கே உள்ளடக்கப்படுகிறது. எனவே இந்த வெவ்வேறு செயற்பாடுகளின் மூலம் நாம் இவற்றை குழந்தைகளுக்கு புகுத்திக் கொள்ளலாம். Thank you, sir. Okay, thank you so much for all the responses that you are giving. That 90% you have said it's easy. Thank you so much. And those who are finding it hard, please do write us in the form that what is that they are feeling hard so that we can help you in the next sessions. Here I have again in the form of concept map
For example, types of plants and trees are the one. For this activity, how do I include? This is the sub-theme, sorry. This is the sub-theme that I have chosen, types of plants. Today I am, only for today, I am going to teach trees. So that what is that I can do in science? If it is in science, discover how big and strong trees to grow. Then if it is technology, what is that I can include? That is, watch a video of showing how trees grow tall. Then if it is engineering, I can ask them to stake the blocks to make a tree tower. For art integration, I can ask children to draw a tree and its branches. In mathematics, count the number of branches or leaves on a particular tree. If what the teacher has shown only in the particular tree. Dear teachers, this is only the example that I have given for one sub-theme. We are not going to implement all these because we will not have so much of time. It is only for our practice. How do I include science? How do I include technology, engineering, mathematics, and art? It need not be that for one sub-theme we have to include all these. It is only for our practice. Yes, Sujani ma'am. ඕකේ මෑම් thank you. දැන් මේ තියෙන්නේ උදාහරණයක්. මේ අපි දැන් අනුතේමාවන් හදාගත්තනේ ඔයගලන්ට මතක ඇති නේද? එක අනුතේමාවක් අරගෙන අය මේ STEAM education එක කොහොමද අපි සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් කියලා මෙතන උදාහරණයක් වශයෙන් ලියලා තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි සයන්ස් වලින් පටන් ගමු. අපිට දරුවොත් එක්ක එකතු වෙලා කොච්චර උස්සට කොච්චර ලොකුවට ගස් වැඩෙනවද කියන එක කතා කරන්න පුළුවන්. මේක අපි types of plant and trees නේ. ඒ කියන්නේ නොයෙකුත් වර්ගයේ ගස් සහ වැල් ගැන අපි දරුවන්ට එක්ක කතා කරනකොට අපිට දැන් උදාහරණයක් විදිහට පොල් ගහ බලන්න වෙනස්. එතකොට අපිට කෙසෙල් ගහක් පෙන්නලා එක වෙනස්. මේ ගස් දෙකක් අරන් නිකන් අපි දරුවොත් එක්ක කතා කරන එකත් එක්තරා විද්‍යාවට අපිට කරන්න පුළුවන් ක්‍රියාකාරකමක්. ටෙක්නොලොජි. එතකොට දැන් අපි බලමු watch a video අපිට පොඩි දරුවොත් එක්ක එකතු වෙලා වීඩියෝ එකක් බලන්න පුළුවන්. ගස් කොහොමද වැඩෙන්නේ කියලා. දැන් අපිට එකපාරටම දැන් අපිට ලොකු ගහක් වැවෙනවා අපිට දරුවන්ට පෙන්වන්න බෑනේ. හිතන්නකෝ අපිට පොල් ගහක් හැදෙන හැටි. දැන් මේක අපිට වීඩියෝ එකකින් පෙන්වන්න පුළුවන් නේද? ඔය ලස්සන පුංචි වීඩියෝ තියෙනවා පැලයක් හිටවිලා කොහොමද ගහක් ලොකු වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් ඉංජිනේරින්. අපිට පුළුවන් බ්ලොක්ස් එකතු කරලා tree tower එකක් හදාන්න. එතකොට art draw a tree. එතකොට අපිට ගහක් අඳින්න, කොළ අඳින්න මෙන්න මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. මොකද දැන් අපිට ගස් දෙකක් ගැන කතා කරනවා කියලා හිතන්නකෝ. types of plants and trees නේ. අපිට පුළුවන් ගස් දෙකක කොළ වර්ග දෙකක් කරා අපිට දරුවොත් එක පේන්ට් එකක් වගේ කරන්න. එතකොට අඳින්න. එතකොට දරුවන්ට හඳුනා ගන්න පුළුවන් ගස්වල වෙනස. හරි ඊළඟට ගණන් දැන් අපි කොහොමද ගණිත සංකල්ප මේ types of plants and trees කියන අනුතේමාවට එතකොට අපිට පුළුවන් පොල් ගහේ අත්තක කොළ කීයක් තියෙනවද මෙන්න මේ වගේ පුංචි ක්‍රියාකාරකම් එක්ක නැත්තම් පොල් කොළය දිගයි තව කොළයක් කොටයි මෙන්න මේ විදිහට මැනගන්න පුළුවන් මොකද මේක types of plants and trees නිසා මේක පොඩි උදාහරණයක් විතරයි හැබැයි මේ උදාහරණයේ මේ ඇක්ටිවිටි සේරම අපි දැන් කතා කරලා ලිව්වා කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ නැහැ මේ හැම දෙයක්ම අපිට පෙර පාසලේදී අපිට ලැබෙන පුංචි කාලය තුල කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි ඔයගලන්ට පුළුවන් විදියට ඇක්ටිවිටීස් ඔයගලන්ගේ පහසුවට ඉඩ කඩ තියෙන විදියට තමන්ගේ දවසේ ක්‍රියාකාරකම් යොදා ගන්න පුළුවන්. අපි මෙහෙම ලියලා පුරුදු කරන්නේ අපිට දැනුම ලබා ගන්න අපේ මේ ටීම් කොයිතරම් පරාසයකට අපිට ගෙනියන්න පුළුවන්ද කොයිතරම් දැනුමක් අපිට දෙන්න පුළුවන්ද කියන එක අපේ දැන ගැනීම සඳහා ඕගලන්ට පුළුවන් විදියට පුංචියට මේ එකක් හෝ දෙකක් අනුතේමාවක් එක්ක ක්‍රියාකාරකම් එකක් හෝ දෙකක් සම්බන්ධ කරගෙන පෙර පාසලේදී ක්‍රියාකාරකම් කරන්නට පුළුවන්. Mr. Disha. இந்த உபதலைப்பு இப்பொழுது நாங்கள் பார்க்கும் பாடமானது ட்ரீஸ் அண்ட் பிளான்ஸ் இதிலே எடுத்துக்கொண்ட உபதலைப்பானது டைப்ஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் அதாவது
தாவரங்களின் வகைகள், மரங்கள். இதில் நாங்கள் எப்படி இந்த ஸ்டீமின் கூறுகளை ஒருங்கிணைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை பார்க்கலாம். முதலாவதாக விஞ்ஞானத்தை பார்த்தால் மரங்கள் எப்படி உயரமாகவும் உறுதியாகவும் வளர்கின்றன என்பதை நாங்கள் இங்கே ஆராய்கிறோம். அடுத்ததாக தொழில்நுட்பத்தை, இப்பொழுது ஒரு மரமானது வளர்வதை நமக்கு ஒரு பெரிய மரம், முக்கியமாக ஒரு பெரிய மரமானது வளர்வதை நமக்கு குறுகிய காலத்திலே காண்பிக்க மிகவும் கடினமாகும். எனவே தொழில்நுட்பத்தின் உதவியுடன் பல காணொளிகள் உள்ளன. ஒரு விதையிலிருந்து மரம் வளர்வதை வெகு இலகுவாக அவர்கள் விளங்கிக் கொள்வதற்கு ஏற்ற வகையிலே அவர்களுக்கு நாம் இதை காண்பிக்கக்கூடியதாக இருக்கும். அத்துடன் தொழில்நுட்பத்தை எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு பிளாக்ஸை வைத்து நாங்கள் ஒரு கோபுரம், ஒரு ட்ரீ டவரை உருவாக்க முடியும். அதே போல கலைகளுக்கு ஒரு மரத்தை வரைய, மரம் மற்றும் அதன் கிளைகளை வரைய, நிறம் தீட்டுவதற்கு இதை நாங்கள் பயன்படுத்தலாம். இறுதியாக கணிதத்தை எடுத்துக்கொண்டால் எண்ணுவது அல்லது இரண்டு வெவ்வேறு இலைகளை அல்லது மரங்களை ஒப்பிடுதல் போன்றவற்றின் மூலம் நாங்கள் கணித கோட்பாட்டுக்களை இதன் மூலம் புகுத்தி கொள்ள முடியும். இது உங்களின் விளக்கத்திற்காக மட்டுமே ஒரு உபத்தலைப்பிற்கு 5 கூறுகளையும் திருமதி பத்மஜா அவர்கள் விளக்கப்படுத்தியுள்ளார். ஆனால் நாங்கள் நமது வகுப்பறையில் செய்யும் பொழுது இவ்வாறு 5 ஏரியாஸ், அதாவது STEAM என்ற 5 பகுதிகளையும் கண்டிப்பாக ஒரு உபத்தலைப்புக்குள் கொண்டு வர வேண்டும் என அவசியமே இல்லை. இது விளக்கத்திற்காக மட்டுமே இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு செய்வதன் மூலம் நாங்கள் எந்த ஒரு செயற்பாடை எடுத்தாலும் அதை இவ்வாறு பிரித்து பார்த்து கொள்ளலாம். அதன் மூலம் எமது வகுப்பறையில் எந்த ஆக்டிவிட்டியை செய்வதற்கு இலகுவாக இருக்குமோ அவற்றை நாம் எமது வகுப்பறைகளில் செய்து கொள்ள முடியும். Thank you, sir. Here I have given as an example to show you in the form of concept map. Here I have given in a table format. I am sorry in YouTube because this is a long format. You'll not be able to see very clearly, but the format can be used with the subtopics, or I have listed all the subtopics that I am doing. Then in science, what is that I can give to that subtopic? For example, introduction to trees and plants means learn how plants grow from seed and what they need to grow. I'm just going to give only the introduction. It can be in the form of nature walk, it can be in the form of circle time. Activity is left to the teachers. That also in the next lesson we are going to write it down how we are going to do each day. When it comes to technology, I can use videos how plants grow. Then when it comes to engineering, make a simple plant model with the clay or the craft materials. Art, here draw a plant with roots, stem. Then mathematics, count how many plants you can see in the garden. Like this, for each sub themes, I have listed all components, that is science, technology, engineering, arts, mathematics. Here what happens is we will brainstorm so that we need not keep on thinking. If we have done for 1 or 2 themes, we will be very much clear how do I implement STEAM into our classroom. Yes, Sujani ma'am. දැන් අය කලින් දුන්නේ concept map එකක් විදිහට කොහොමද එක activity එකකට අපි එක subtopic එකකට අනුතේමාවකට කොහොමද STEAM education එක බෙදාගන්නේ කියලා ඒක concept map එකක්. මෙතන මේ බලන්න එක chart එකක් විදිහට අය දීලා තියෙනවා වගුවක් විදිහට කොහොමද අපේ අනුතේමාවල් තියෙනවා බලන්න කොළ පාටින් මෙහා පැත්තේ ඊළඟට අනුතේමාවල් කඩාගෙන තියෙනවා science, technology, engineering, arts, maths කියලා තව කොටස් 5කට.
එතකොට එක එක අනු තේමාවට අය විද්‍යාවට මොකද කරන්නේ, ඉංජිනේරුවන් වලට මොකද කරන්නේ, තාක්ෂණයට මොකද කරන්නේ කියලා ඇක්ටිවිටීස් දීලා තියෙනවා. අපි දන්නවා YouTube එකේ ඉන්න අයට මේක එච්චර ක්ලියර් නැතුව ඇති. හැබැයි ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලගේ ෆෝන් එක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් අරගෙන පොඩ්ඩක් zoom කරලා බලා ගන්න. උමනාවක් තියෙනවා නම් ওই වගේ දේවල් අපිට කරන්නට පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ලියලා තියෙනවා දැන් උදාහරණයක් විදියට introduction to tree අපි හඳුන්වා දෙනකොට ගස් වැල්ප ගස් සහ පැල අපි කොහොමද සයන්ස් ඇප්ලයි කරන්නේ? එතකොට අපි ඒකට දාලා තියෙනවා අපිට ගහක් පැලයක් වැටෙන්න ඉර වතුර අවශ්‍යයි කියලා දරුවන්ට කියනවා. ඊළඟට අපි ටූල්ස් පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? සෝරි ටෙක්නොලොජි දරුවන්ට වීඩියෝ පටයක් මාර්ගයෙන් ගහක් වැවෙන හැටි පෙන්නනවා. එතකොට ඉංජිනියරින් කොහොමද අපි ඇප්ලයි කරන්නේ? පොඩි ප්ලාන්ට් මොඩල් එකක් ක්ලේ වලින් හදනවා. ඊළඟට අපි ආර්ට් කොහොමද ඇප්ලයි කරන්නේ? අපි පොඩි පැලයක් මුල් ඊට පස්සේ කඳ කොළ එක පොඩි පැලයක් දරුවන්ට අඳින්නට දෙනවා. ඊළඟට ගණන් වලට අපි පැල කීයක් Google අපේ වත්තේ ගස් එහෙම නැත්නම් කීයක් පේන්න තියෙනවද කියලා ගණින්න කියනවා. ඉතින් මේ එක උදාහරණයක්. මේ ඔක්කොම කියවන්න නම් වෙලාව නැහැ. ඉතින් ඕගලන්ටත් පුළුවන් එක ටොපික් එකකට සබ් ටොපික් බෙදාගෙන මේ විදිහට ලියලා පුරුදු වෙන්න. එතකොට ඔයගලන්ට හොඳ අදහසක් එනවා කොහොමද ස්ට්‍රීම් එඩියුකේෂන් එක ටොපික් එකකට අපි යොදාගන්නේ කියන අදහස ඔයගලන්ට හොඳටම එන්න පුළුවන්. දැනගන්න පුළුවන්. மிஸ்டர் டிஷா கடந்த ஸ்லைடிலே நாங்கள் பார்த்தோம் ஒரு உபதலைப்பிற்கு இந்த ஸ்டீமை விரிவாக எவ்வாறு சம்பந்தப்படுத்தினோம் என. இந்த அட்டவணையில் நாங்கள் இந்த பாடத்திற்கு அதாவது தாவரங்கள் ட்ரீஸ் அண்ட் பிளான்ஸ் என்ற பாடத்தில் எடுத்துக்கொண்ட உபதலைப்புகளுக்கு எவ்வாறு ஒவ்வொரு உபதலைப்புக்கும் இந்த விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம், பொறியியல், கலை மற்றும் கணிதத்தை ஒருங்கிணைக்கிறோம் என்பது இங்கு அட்டவணையில் ஒரு சுருக்கமாக சமரியாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் உதாரணமாக நாங்கள் முதலாவதை எடுத்துக்கொண்டால் இன்ட்ரோடக்ஷன் டு பிளான்ஸ். பிளான்ஸை பற்றி நாங்கள் எவ்வாறு அறிமுகப்படுத்துகிறோம்? இந்த அறிமுகப்படுத்தலின் பொழுது விஞ்ஞானத்திலே ஒரு தாவரமானது விதையிலிருந்து எவ்வாறு வளர்கிறது, அது வளர்வதற்கு தேவையான காரணிகள், இது விஞ்ஞானத்தில் நாம் அவர்களுக்கு காண்பித்து கொடுக்க முடியும். அதே போல தொழில்நுட்பத்தை எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு டப்பை யூஸ் பண்ணி ஒரு காணொளியை அவர்களுக்கு காண்பிக்கலாம், ஒரு தாவரம் எவ்வாறு வளர்கிறது என. அதே போல பொறியியலை எடுத்துக்கொண்டால் களிமண் அல்லது கிளேயை பயன்படுத்தி ஒரு சிம்பிள் பிளான் மாடல் ஒன்றை அவர்களுக்கு செய்ய முடியும். கலைகளிலே ஒரு தாவரத்தை வரைந்து அதன் பாகங்கள் அதாவது வேர், தண்டு மற்றும் இலைகள் போன்றவற்றை அவர்கள் குறித்து கொள்ளலாம். அதே கணிதத்தில் உங்கள் தோட்டத்திலே எத்தனை தாவரங்கள் உள்ளன என்று அவர்கள் எண்ண முடியும். இவ்வாறான ஒவ்வொரு உபதலைப்பிற்கும் இங்கே விளக்கமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வகையாக நாங்கள் பயிற்சி பெறுவதன் மூலமாக நமக்கு எந்த ஒரு தலைப்பை எடுத்துக்கொண்டாலும் அதற்கு தேவையான செயற்பாடுகள், அந்த செயற்பாட்டுகளை எவ்வாறு நாங்கள் ஸ்டீமுடன் ஒருங்கிணைப்பது என்பதை பற்றி நாம் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். Thank you, sir. Ma'am, if they have any questions, they can, it's open. මොනවම හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔගොල්ලෝ අන්මියුට් කරලා අහන්න පුළුවන් Zoom එකෙන්. එහෙම නැත්නම් chat box එකෙන් අපිට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. chat box එකෙන් අපිට දාන්න බලන්න ඔයගොල්ලන්ට මොනවම හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? உங்களுக்கு ஏதாவது பத்மஜா மேம் அவர்களிடம் கேள்விகள் கேட்க வேண்டும் என இருந்தால் நீங்கள் இந்த நேரத்தை நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். உங்களுக்கு உள்ள கேள்விகளை கேட்கலாம். இல்லையேல் நீங்கள் உங்கள் கேள்விகளை chat பாக்ஸில் டைப் செய்து கேட்டுக்கொள்ளலாம். Dr. Rashmi Tyagi ma'am. Nice to see you, ma'am. You are muted. You're on mute.
Hello, you can hear me now? Yeah. Lovely Okay. to see you, ma'am. Thank you for joining with us today. Every day I want to just join and listen to you people. Both of you do a wonderful job. So it's my pleasure. Okay. A Ma'am, wonderful lecture. we would like to hear from you some, your word of wisdom. Okay, okay. So the teachers are there, right? Yes. All the teachers Okay, are there in okay, okay, Zoom and YouTube. okay. Still, now you can hear me. Yes, we can hear you clearly. Okay, okay. So I just tell the teachers that they can tell a story to their students about cheerfulness. And it is, personifying the, animals like dogs. So there were two dogs, Hira and Moti. So one day, Moti was coming very happily. So Hira asked him, why you are so happy? Then he said that in the well, in the deep woods, I can see a dog who is very happy dog and he talks to me. So then Moti said, right, then I also want to come and see. So Hira Moti, both of them had gone to the deep woods and they had gone to the well. And in the well, there were two other dogs who were very happy like these, Hira and Moti. So, about the well, the whole village came to know that inside the well, very happy dogs are there. So, there was one dog who was not good. Always he was angry, like Angry Bird, he was an angry dog. And his name was also Fighter, in Hindi, Jhagdu. So, he said, say, everybody is going to that well. Let me also see who is there. So he had gone there and he started barking and shouting. And in return, he got the barking and shouting. But that barking and shouting was so much magnified because it was coming from the well. So this fellow was scared. He said, no, I'm running away and I will not tell anybody in the village what happened. So he just kept quiet. So this is, when we are talking to some other people, if we are cheerful, then they see the reflection, our reflection, because we can integrate this story with the science. So in the well, they were seeing their own images. And if they were good, then the images were good. And one who was angry, the image was angry. So this way we should tell our children. And one more thing, the sound also, you can say that the sound was going inside the well and when it was coming back it was very much louder. So the science integration you can do and you can tell the story to your students. If you want, I will send the video of the story which I have made. Lovely, ma'am. We would love to see the video. We would love to see the video. Yes. Let me explain this to our teachers in Yes, my thank you. mother tongue. දැන් අපිත් එක්ක අද සම්බන්ධ වුණේ රශ්මි ත්‍යාග ડોક્ટર රශ්මි ත්‍යාගී ඉන්දියාවේ ඉඳලා ડોક્ટર රශ්මි ත්‍යාගී අපි හැමෝටම මේ STEAM education මාලාව පවත්වාගෙන යන්නට අපිට උපදෙස් දෙන අපිට මඟ පෙන්වන විශේෂ අධ්‍යාපනඥවරියක් ඉන්දියාවේ සිටින. ඉතින් අය අපිට ලස්සන කතාවක් කියලා දෙනවා. ඇය කියනවා දරුවන්ට කතාවක් කියලා දෙන්න මේ බල්ලෝ දෙන්නෙක් ගැන. බල්ලෝ දෙන්නෙක් හිටියා. ඒගොල්ලන්ට නම් දෙකකුත් ඇය කිව්වා හීරා and මෝති. මේ බල්ලෝ දෙන්න ලිඳට ගිහිල්ලා බලනකොට ඒගොල්ලන්ගේ රිෆ්ලෙක්ෂන් එක ඒගොල්ලන්ගේ ඡායාව මේගොල්ලන්ට පේනුණා. ඒගොල්ලන්ට තේරුණා බොහොම සතුටින් ඉන්න බල්ලෝ දෙන්නෙක් ලිඳ ඇතුලේ ඉන්නවා කියලා. ඉතින් මේ කතාව අපිට කියලා දෙන්න කියන්නේ දරුවන්ට සතුටින් ඉන්න එක ගැන කියලා දෙන්න. ඊළඟට එයාගොල්ලෝ දෙන්න, ඒ බල්ලෝ දෙන්න ගිහිල්ලා තව ඒගොල්ලන්ගේ ගමේ ඉන්න ටිකක් නපුරු එක්කෙනුට කිව්වා අර වෙලේ අර ලිඳ ඇතුලේ හොඳ සතුටින් ඉන්න බල්ලෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා කියලා. ඊට පස්සේ ඒ නපුරු බල්ලත් ගිහිල්ලා ලිඳ ඇතුලට බලනකොට යාට පෙනුනේ නපුරු එක්කෙනෙක්. මොකද ලිඳට යා බුරනකොට යාට තව සද්දෙන් ලිඳෙන් යාට සද්දය ආවා. එයාගෙම
ඡායාව ලිඳ ඇතුලෙන් ආවා. ඉතින් මේ වගේ කතාවක් දරුවන්ට කියලා දෙනකොට දරුවන්ට තමන්ගේ දිහා තමන්ටම බලන්න විදියට අපිට ඒගොල්ලන්ගේ ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධනයට පාඩමක් සහ විද්‍යාවත් ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. මොකද තමන්ගේ ඡායාව ලිඳ තුලින් පේනවා. ඊළඟට ලිඳෙන් ශබ්දය වැඩියෙන් එනවා. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් උත් අපිට STEAM education එකට ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. Thank you ma'am for the wonderful story. I have translated in Sinhala. Let me ask Dishan to translate in Tamil as well. Thank you Thank so you much. so much. Yeah, Thank you Dishan. so much. குட் ஈவினிங் மேம். ஸோ இன்று நம்முடன் டாக்டர் ரஷ்மி தியாகி அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார். அவர் வந்து இந்த எமது முதல் தொடங்கிய காலம் தொட்டு இந்த எமது ஆர்கனைசேஷன் தொடங்கிய காலம் தொட்டு அவர் நம்முடன் தொடர்பில் இருக்கிறார். எமக்கு வழிகாட்டியாகவும் இருக்கிறார். அவர் நம்முடன் ஒரு அழகிய ஒரு சிறு கதையை பகிர்கிறார். அதாவது ஒரு கிராமத்திலே 2 நாய்கள், ஹீரா மோட்டி என 2 நாய்கள் இருக்கின்றன. அதில் ஒரு நாய் செல்லும் பொழுது வழியில் ஒரு கிணறை பார்க்கிறது. அந்த கிணற்றிற்குள் பார்க்கும் பொழுது அது அதன் பிம்பத்தை, அதாவது அதே போல ஒரு நாய் இருப்பதை பார்க்கிறது. அது வந்து மற்ற நாயிடம் கூறும் பொழுது, மோட்டி என்ற நாயிடம் கூறும் பொழுது அந்த நாயும் 2 பேரும் சேர்ந்து அந்த கிணற்றிற்கு செல்கிறார்கள். அந்த கிணற்றில் பார்க்கும் பொழுது அவர்களைப் போலவே 2 சந்தோஷமான 2 நாய்கள் அந்த கிணற்றிற்குள் அவர்கள் பார்க்கிறார்கள். எனவே இந்த கதையானது ஊரிலே பரவுகிறது. இதை கேட்ட ஒரு நாய், அந்த நாய் சற்று மூர்க்க குணமான ஒரு நாயாகும். அந்த நாய் இதை பார்ப்பதற்காக அந்த கிணற்றிற்கு வருகிறது. பார்த்தவுடன் தன்னை போலவே ஒரு மூர்க்கமான நாயை அந்த கிணற்றில் அதன் பிம்பத்தை காண்கிறது. அது குலைத்தவுடன் அந்த சத்தமானது கிணற்றிற்குள், பொதுவாக நமக்கு தெரியும், ஆழம் கூடும் பொழுது ஒலியானது பன்மடங்காக எதிரொலிக்கப்படும். அந்த எதிரொலியை கேட்டவுடன் இது பயந்து விடுகிறது. இது மீண்டும் திரும்பி வருகிறது. எனவே இந்த கதையின் மூலம் நாங்கள் விஞ்ஞானத்துடன் தொடர்புபடுத்தி பார்த்தால் பிம்பத்தை குறிக்கிறது. நாம் கண்ணாடியில் பார்க்கும் பொழுது நாம் சந்தோஷமாக இருந்தால் அந்த தோன்றும் பிம்பமும் சந்தோஷமான ஒரு முகத்தை காண்பிக்கும். அதே போல நாங்கள் கோபமான முகத்தை காண்பித்தால் பிம்பத்தில் தோன்றுவதும் ஒரு கோபமான முகமாகும். எனவே இதில் விஞ்ஞான பிம்பங்கள் மட்டுமல்ல, சத்தத்தின் எதிரொலியும் இங்கே மிகவும் அழகாக அவர் நமக்கு இந்த சிறு கதையின் மூலம் விளக்கப்படுத்தினார். தேங்க்யூ மேம். Thank you so much, Rashmi ma'am. With your story, you ignite us. And today also it was all of STEAM, how we do integrate in our lesson plan. You had given the glimpse of it. Very nice it is. Thank you very much. Thank you. Okay. Here in YouTube, they have asked how to write the birthday lesson plan. If they be very much more deeper in explanation, what is that they did not understand, how to integrate. If it is all of subtopics, I'll just explain. We can talk about the birthday tradition. In each tradition, we do celebrate birthdays in a different way. Then it is of party preparations. How do we prepare? We can ask children to talk about the things for the preparation. Then birthday songs and birthday treats, and also with the gifts and gratitude. With all these subtopics, we can do our birthday lesson. I want those who have the question, please give it in a detail so that we can explain it very well. Thank you so much, ma'am. Few questions, so let me answer those as well. Those Lagmini Prasangika teacher අහලා තියෙනවා පොතක ලියලා එවන්නද ෆෝන් එකකින් එවන්න අමාරුයි. ඕමි ඔයගලන්ට ඇඩ්‍රස් එකක් ෂෙයා කරලා ඇති group එකේ ඒ ඇඩ්‍රස් එකට එවන්න. ඒත් එක්කම ෆරිහා මිස් දෙවන දේශනමාලාවට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවනම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පළවෙනි කොටස කරන්න අනිවාර්ය නැහැ. දෙවන දේශමාලාවෙන් ඉතුරු ටික කරලා ඔයගලන්ට පළවෙනි දේශමාලාව කරන්න තව මාස 3ක කාලයක් මේක ඉවර වුණාම හම්බෙනවා. SDG කියන්නේ Sustainable Development Goals ඒවා 17ක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ පහුගිය පාඩම් වලට ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඒ ටික දැනගන්නට පුළුවන්. පළවෙනි කොටස නොකර දෙවෙනි කොටස කරන්න පුළුවන්.
lesson plan හදලා දාන විදිහ අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට YouTube links වල ඒවා බලන්න පුළුවන්. Ma'am, someone is asking how to write a lesson plan on workshop. Miss, workshop කියන්නේ වැඩ බිමක්, that is a work site, I mean. I think that is, they mean by work site, ma'am. Like a work site, you know, our building site work. Okay, it's all about the construction, right? Yeah. I think Okay. that's what they mean. Yeah. Okay. So that we will explain in another session, Yes, not yes, today. We surely don't. I'll explain before I start the next session. I will talk about this. That's why I wanted to know what is that workshop. Here we do it as exhibition. I thought it might be of such. I wanted to give in an explanation so that I can give the answers appropriately. Dishan, there is a message in Tamil. Will you be able to log in or see? Just a minute, miss. Is it in YouTube? Yeah, Ah, it's no. Sinappan Lodumari, maybe. I'm sorry if I spell it wrong, ma'am. Is it in Zoom, miss? It's in YouTube. YouTube. Just a minute. I'm not logged in. Let me check. Oh, miss. இன்னும் எனக்கு சரியாக விளங்கவில்லை. மீண்டும் ஒருமுறை சொல்ல முடியுமா? இப்பொழுது உங்களுக்கு ஆக்சுவலி உங்களுக்கு இதுல வந்து எது விளங்கலைன்னு கொஞ்சம் தெளிவா நீங்க சொன்னீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும். இப்ப முதல்ல இருந்து போனதா இல்லாட்டி நடுவுல குறிப்பிட்ட எதுவும் உங்களுக்கு விளங்க இல்லையா? That we will address in the next session. Maybe Dishan, she's hard to understand, no? That's what she Yeah. means, right? Yeah. Yeah, there That's- is Yes. there. Ma'am, those who are feeling it hard, there is no hard and fast rule. They have to understand it. But those who are feeling hard, please do mention in the Google form. They have to fill the Google form so that we will come to know what is that they did not understand, how to go about. We can do it in the next Then sessions. may padammalave ogala website ekata giha. You can say that in Tamil, Dishan, because she asked in Tamil. ஆம். அடுத்த விரிவுரை, அதாவது அடுத்த வெள்ளிக்கிழமையும் போது திருமதி பத்மஜா அவர்கள் தொடங்கும் பொழுது இதை பற்றி மேலும் விரிவாக விளக்குவார்கள். அது மட்டுமல்ல, உங்களுக்கு உங்கள் சந்தேகங்களை நமது ஃபீட்பேக் ஃபார்மில் கண்டிப்பாக பகிரவும். ஏனெனில் நீங்கள் ஃபீட்பேக் ஃபார்மில் உங்கள் பகிரும் பொழுது எங்களுக்கு அப்பொழுது நமது அடுத்த லெக்சர்ஸை எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி ஒரு தெளிவு எங்களுக்கும் கிடைக்கும். ஸோ உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் ஃபீட்பேக் ஃபார்மில் நீங்கள் தவறாமல் அதை நமக்கு අනුපංගල්. ඕකේ ඒත් එක්කම ඔයගලගේ උත්තර හරිද වැරදිද කියන එක ඔයගලන්ට එක සෙෂන් එකක් දාලා කමල්ගොඩ සර් ෆීඩ්බැක් එකක් දෙයි. So that's all for today, ma'am. Yes, sir. Just a minute, ma'am. Nafila wants to talk something. Yes. Good evening, ma'am. Yes. Good evening, ma'am. Thank you so much for your lectures and everything. Very useful for us. And I want to ask one question. That means I couldn't join properly because of my kids' scholarship examination. That's why. Okay. So after that, I got that birthday heading. That means Subtopics. topics. In that topics, 21st topics for me. That means workshop. I think workshop. It has workshop. So I couldn't know how to write that workshop theme. Yeah, Okay. like that. Okay. We will surely address in the next session, ma'am. You can please wait by now, but till now, at least for the practice, you can take any other theme. Okay, ma'am. Any other theme till now, part 1 and part 2, whatever we have done, so that it will be a revision for you to, and it will be very easy for you to do a workshop theme. Okay, sure, ma'am. Okay, Thank you so much. Okay. Thank you all the teachers for joining with us today. Thank you, Padmaja ma'am, for the very informative session. You have prepared really well, and I know I know it's a lot of hard work, ma'am. Thank you so much.
We are really grateful for It's all the all hard with the work, God ma'am. blessings, nothing from me, ma'am. Thank you. And thank you, Kamal Guru sir, also for providing all of us this platform. And thank you, Dishan. So good night to all of you. Good night, ma'am. Good Good night. Good night. night, ma'am. Thank you.